Kapitel 101, Frühlingslicht und Totungsabsicht 1. Das ist ein registrierter Stühler meines Meisters. Why heißt noch Gleich? Ich kann mich nicht erinnern. Kennst du in wie legt? Jiang Chen schüttelte den Kopf. Aus Neugier. Ein registrierter Stühler, offensichtlich ein Unbekannter. Obwohl ihm der Name bekannt vorkam, folgte ihnen instinktiv. Doch als nach draußen kam, war die Gruppe verschwunden. Am seltsamsten war, dass die Schülerinnen, die eigentlich einen angenehmen Körperduft verströmen sollten, nun einen merkwürdigen, fiskigen Geruch verströmten, der ihren natürlichen Duft völlig überdeckte. Irgendetwas stimmt nicht. Jiang Chen setzte sein himmlisch Augensicht bis zum Äußersten ein und suchte die Umgebung ab, fand aber nichts. Es schien, als sei der registriert Stühler mit den anderen Schülerinnen spurlos verschwunden. Jiang Chen fand einen Stühler der südlichen Sekte und fragte ihn nach dem Weg zur Ahnenhalle. Als die Ahnenhalle erreicht, waren die Türen verschlossen, offensichtlich fand kein Ahnenverehrungszeremonie statt. Tatsächlich ist dieser registriert Stühler problematisch, dachte Jiang Chen, nachdem sein Fassung wiedererlangt hat und das Geschehen Revue passieren ließ. Plötzlich Chen Shenrong, der Sektenmeister der südlichen Sekte, vor seinem inneren Auge. Shenrong. Genau. Wohin spürte ich Shenrongs Aura und dem Stühler, der die Nachricht überbracht. Obwohl sein Bestes tat, sein Aura zu verbergen, entgingen ihm einige kleine Bewegungen, einige unbewusste Gewohnheiten nicht. Dank meiner himmlischen Vision ist die etwas vollen diesem Shenrong, dachte Jiang Chen. Wanzu Zogen, entfesselte sein himmlisch Vision, sein Windhorns und sein Steinhers bis zum Äußersten. Als all drei göttlichen Fähigkeiten wohl entfesselt waren, entdeckte schließlich in einem Kiefernwäldchen ein Spur dieses Stück Kiefengras unterschied sich leicht vom Gradaver. Gra und Baum nähten sich leicht in eine Richtung, offensichtlich war etwas higher vorübergegangen und hat dies Veränderung verursacht. Im seinem scharfen himmlischen Auge entdeckt Jiang Chen schließlich schwer erkennbar Fußspuren im Gra. Dies waren extrem gut versteckt, und Jiang Chen folgte ihnen bis zu einem Bambuschein im Wasser. Wie ein aufbewegter sich fort, kletterte durch Bambus und Wasser, immer der Spur folgend. 2 Minuten später entdeckt Jiang Chen den Eingang zu einer unterirdischen Geheimkammer tief im Bambuswald. Einem schweren Wurfdolch in der Hand schlich sich lautlos in die Kammer. Der Eingang war sehr klein, und je tiefer vordrang, desto versteckter wurde. Nach einem langen Korridor eröffnet sich ein weitläufiger Raum. Zu Jiang Chens völliger Überraschung war dieser Raum ein Palast. War zwar nicht groß, aber bot als, was man sich wünschen konnte. Am anderen Ende des Palasts stand überraschenderweise ein riesiges Jadebett. Auf diesem Bett bot sich ein noch schockierenderes Bild. Die Jade lag völlig nackt in der Mitte des Betts, ganzer Körper entblößt. 6 weibliche Jüngerinnen der nordlichen Sekte standen zu beiden Seiten, Jules drei. 3 der Frauen links waren ebenfalls völlig nackt. Die 3 rechts hatten ihre Seidenroben halb geöffnet, obwohl sie nicht vollständig entblößt waren ihre Körper doch teilweise zu sehen. Selbst wenn Ziki, der sich im Inneren befand, wirkte panisch, als die Person am Kopfend des Betts anstarrt. Dies Person war natürlich der registriert Jünger, der die Nachricht überbracht hat. Jiang Chen zögert nicht, sich zu sagen, aus dieser Entfernung hat der registriert Jünger ihn offensichtlich nicht bemerkt. TSK, wahrlich, je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, haha, der Tinglohnpalast der nordlichen Sekte, jung und alt, groß und klein, all wurden von mir auf einen Schlag hinweggefegt. Wie wundervoll, die Stimme des Mannes hat einen unheimlichen untertan, und sein boshaften Augen musterten die verführerischen Körper im Spiegel, begleitet von einem tiefen Nörren wie von einem wilden Tier. Dies Frauen der nordlichen Sekte waren allesamt Kampfkünstlerinnen, jede von ihnen einer anmutigen Figur, besonders Lady Yu, deren Gestalt die der anderen Jüngerinnen übertraf. Waren die meisten von ihnen Nospen, so war Lady Yu ein voll Blutblum voller jugendlichem Charme. Soll ich also zuerst die Altier Verschlingen oder zuerst die Junge Geniussen,
Kischet der man boshaft, doch sein Blick ruht auf wenn Ziki, Diocese Mädchen ist kultiviert, sie erritet bei der kleinsten Bemerkung. Wenn sie zuist Verschlinge, wird es sicherlich einen anderen Geschmack haben, sei ist es. Nachdem das gesagt hat, bügt sich der Mann leicht vor und begann, wenn Ziki zu entkleiden. Wenn Zikis Augen varieten Verzweiflung und Angst, Tränen fielen wie Pelen. Jiang Chen wusste, dass es grausam war, lange zu sehen. Rouspet sich, trat ausdem Schatten und sagt lächelnd, Bruder, du weißt den Glück wohlig zu genießen. Why konnte man so etwas Guts allein genießen? Der Mann erschrak, sein Körper blitz auf, und landit in einem abgelegenen Ort. Ein Kussschwert hielt in der Hand, und sein Augen waren finster, als Jiang Chen anscha. Wer bist du? Fragte Kapitel 102, Frühlingslicht und Totungsabsicht 2. Du bist endlich nicht nach Hause gekommen und ist mein Freud gestört, verdammt noch mal, den Kopf, den wird ich dir sooner geben. Cai Lian Ku sprang plötzlich in Action, sein Gestalt wie ein Geist. Man sagt, Cai Lian Kus Kampfkunst seien sehr meisterhaft, und sobald anfing, war diese rough warlich gerechtfertigt. Das Kussschwert in seiner Hand verwandelt sich in einen kalten Glanz und schnitt auf Jiang Chens Hals zu. Jiang Chens ganzer Körper schwankte gefahrlich, schien kurz vor dem Fall zu stehen. Dies war in Cai Lian Kus Augen wie ein zappelnd Beaut, was sein Wild Nature noch mehr entfacht. Sturb Cai Lian Ku schwang sein Schwert beiläufig nach unten. Das erwartet Bild geschah nicht. Das Kussschwert traf nicht seinen Hals, stattdessen traf es eines leer. Der schwankend Gegner verschwand plötzlich spurlos. Nicht gut, dacht Cai Lian Ku und reagiert blitzschnell. Wirbelt herum und sourst mit seinem Kussschwert über ihn hinweg. In diesem Moment schoss ausdem nicht sein kalter Lichtstrahl hervor, der scheinbar die Gesetz der Leerosserkraft setzte und augenblicklich auf sein Kehle zusteuert. Ein fliegender Dolch. Perfekter Winkel, perfekter Treffer. Jiang Chens fliegender Dolch schwerer Regen, dann wie ein Vogelflügel, verschmolz mit der Leer und zersplittete sie. Die Kugel traf Cai Lienke in die Kehle. Umklammert seinen Hals, sein Augen weit aufgerissen wie die eines toten Fischs, starrt Jiang Chen fassungslos an. Niemals hatte sich vorstellen können, hier zu sterben. Verstand nicht, warum sein Gegenüber trotz der Vergiftung unverletzt geblieben war. Warum hatte die sein Ort gefunden und seine Identität so leicht entschlüsselt? Doch Cai Lian Ku wird die Antwort in diesem Leben nicht mehr erfahren. Why hatte ahnen können, dass Cai Lian Kus Methoden im Umgang mit Gift im Vergleich zu Jiang Chen, der in seinem früheren Leben ein Großmeister der Alchemie in den himmlischen Ebenen gewesen war, ein Kinderspiel waren? Jiang Chen ging hinüber, trennte Cai Lian Ku mit einem einzigen Hieb den Kopf ab, und der brutalen Szene Haftumschloss in sanft. Beiläufig nahm Cai Lian Kus Kussschwert und sich unsuchte dann dessen Leiche nach etwas anderem ab. Gemäß den Missionsanforderungen musste man für die Tötung Cai Lian Kus Kopf sehen und eine Art Andenken von ihm erhalten. Diocese Kussschwert war natürlich auch ein solches Andenken. Jiang Chen wickelte wertvollen und wertlosen Gegenstand, die Cai Lian Ku bei sich trug, ein. Als sich dem großen Bettner hört, weiteten die 7 Frauen der nordlichen Sekte ihr Augen. Ihr Blicke spiegelten ein Mischung aus Verlegenheit und verzweifelten Hilferufen wider. Die Jiang Chen in seinem früheren Leben unsaligen Frauen begegnet war, ließen der Anblick ihrer Körper natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Sein Blick glitt über die Frauen, und beiläufig schob wenn Ziki ein Pill in den Mund. Schlag sie, wenn Zikis Augen flackerten, ihr langen Wimpern glanzten noch von Tränen, doch gehorsam schlagt sie die Pill. Sie war das Gegenmittel gegen das Weichknackenpulver. Jiang Chen hat all dies bei seinem vorherigen Besuch im Apothekerpalast vorbereitet. Produkt ausdem Apothekerpalast waren natürlich nicht alltäglich. Nach der Einnahme der Pill gewann wenn Ziki etwas in Beweglichkeit zurück und mut sich aufzusetzen. Instinktiv griffen ihr Hand nach ihren Kleidern. Doch die Wirkung der Pill hat gerade erst eingesetzt,
und ihr Kraft reichte nicht aus ihr Hand zitterten, und gewand rutschte herunter und gab einen Blick auf ihr Brust frei. Ein paar lieblich, torbenartig Brust fielen Jiang Chen eine Sorge. So schon Jiang Chen's hers regte sich leicht, wante sich sofort b, one sie anzustaren. When Ziki's Gesicht war in diesem Moment hochrot angelaufen, doch glücklicherweise hat Jiang Chen den Rücken zugewand und bewahrt sie so vor weiterer Peinlichkeit. Lassig wickelte sie ihr Robem sich und sagt leise, schon gut. Jiang Chen dreht sich und stellte ein Flasche mighty Pillen vor wenn Ziki hin, gebt dies ihrem Meister und ihren Mitschulen. Bedside sei Lian Ku begegnet und hat ihre Reinheit bewahrt. Betrachtet es als großes Glück inmitten des Unglücks. Ist cai Lian Ku, als wenn Ziki von cai Lian Kus fürchte regendem Ruffhort, word sie kreidebleich, und Jungs hers hammet vor Angst. Als erster kam Madame u wieder zu sich. Erst vor wenigen Augenblicken war Madame u von cai Lian Ku geneckt worden, und ihr Gefühl waren noch immer nicht verblasst. In ihren Augen blitz noch immer ein Horch von Verlingen auf. Why heißt du, junger Held? Ich dank dir, dass du mir das Leben gerettet hast, Madame U's Tunvoll war unschuldig, ein krasser Gegensatz zu ihrem vorherigen eisigen Auftreten. Jiang Chen's hers klopfte. Bei diesem Tunvoll wusste dass Madame U will noch immer von cai Lian Kus Taten beeinflusst war und ihr Gefühl für ihn noch immer nachwirkten. Lächelt spottisch, ein unbekannter Jungling, nicht der Redwood, die du nicht so tunnest, word ich mich verabschieden. Doch Lady Yusufst leise und sagt verraget, junger Held, du hast all Mädchen in unserem sternen Phoenixbelast der nordlichen Sektor mehrmals angesehen. Das ist schon respektlos. Wenn du so gehst, word ich, eine alte Frau, kein Angst haben, aber was ist mighty die sen unschuldigen jungen Mädchen? Wem sollen wir es später erzählen? Jiang Chen beruht sein Nase. So betrieben ist das doch gar nicht, oder, Lady lächelt susslich. Wohin, ich weiß nicht, wer es war, aber jemand hat mir ein Wall auf Brust und Bein gestarrt. Jiang Chen fühlte sich gekrankt und frustriert. Gab zu, dass sein Blick einige Sekunden lang auf Lady verweilt hat, die ihr Figur besonders kurvenreich war. Aber es war nicht so betrieben, wie sie behauptet. Was war denn los? Madame, ich bin jung, aber ich kenn die Etikette zwischen Mann und Frau was hüt passiert ist, word ich nach meiner Entlassung absolut niemandem erzählen. Wenn ich dagegen verstos, moj mich tausend Fehl eines has treffen du. Du brauchst keinen so feillichen zu schworen, sagt wenn Ziki hastig mighty hochrotem Kopf und fügte hinzu, war all vertrauen dir du bist ein wahrer Gentleman. Wenn Ziki dachten die peinlich sehen von wohin, sein Brust war eindeutig nicht entblosst, doch sein Hand hingen schlaf herunter und ließen den anderen als sehen. Bei diesem Gedanken schamte sich wenn Ziki so tiefst. Jiang Chen nickte leicht und holt tief Luft. Wusst, dürfte nicht lange bleiben. Wenn noch lange zögert und Lady Yuan mitzog, würde sich vielleicht nicht mehr behaupten können. Schließlich war dieser Anblick nackter Körper und strahlender Schönheit für keinen Mann leicht zu ertragen. Lady Yu bewundert Jiang Chen insgeheim, als sie so, wie sich schnell wieder fast und ging. Wie konnte sich ein junger Mann unter solchen Umständen nur beherrschen? Junger Held, ich, eine alte Frau, heb kein Anrecht darauf. Darf ich im Namen meiner armen Schüler nach deinem Namen fragen? Kapitel 103, Begegnung und Hinterhalt 1. Lady Yu war scharfsinnig. Die Jiang Chen bereits wegen wenn Zikis Entgiftung getroffen hat, wusste sie, dass ihrem Schüler zumindest wohlgesonnen war. Jiang Chen zögert kurz und sagt dann ruhig, ich bin Jiang Chen von Jiang Hanling und word im Auftrag des Königs entsandt, cai Lienke zu töten. Wir denn uns wiedersehen, damit tippte leichte mighty den sehen und verschwand spurlos. Jiang Chen von Jiang Hanling, murmelt Lady Yu vor sich hin und Jenness den Namen. Benommen blitz ein Ausdruck der Überraschung in ihren verführerischen Augen auf. Jiang Chen von Jiang Hanling, Lady Yu schlug sich auf den Oberschenkel und seufzt, Chia, du hast ein Großchance verpasst. Konnte dieser Jiang Chen der Young Marquis von Jiang Hanling sein, junger Marquis, die jungen Damen des sternen Phoenixbelastes hatten sich wieder gefasst. Die niemand sonst in der whole war,
Lesen sie sich sieht bei Mansihen. Als sie die drei junger Marquis Horten, zaten sie alleinent suchts lacheln. Obwohl sie Schülerinnen und Genies des Ordens waren, war der Sternenvernichtspalast schließlich nur ein Orden im himmlischen Fuchsreich. Diocese Reich Salti unter den 108 Vasallen Königreichen lediglich zu den unteren Rangen. Jiang Han hu hingen war ein hochrangiger Vasalsweiten Grades, der das südliche Grenzreich bewacht. Sein Markt und sein Status unterschieden sich grundlegend von ihren. Abgesehen von anderen Dingen hatten sie als sein Methoden selbst miterlebt. Cai Lian Ku, deren Fähigkeiten unübertroffen waren, workte vor im wie ein Kind, das Gerät erst laufen lernte. Ein einziger fliegender Dolch vernichtet Cai Lian Ku, der im Gebiet des Taihusis sein Unwesen trieb. Kleiner Marquis, ist das wirklich der Klein Marquis? Fragte ein Schülerin zu ihrer Linken und striche sanft über die zarte Schulter. Ihr Stimm klang verlegen, verdammt, warum beachtet mich nicht einmal? Meisterin, glaubt dieser Klein Marquis hat einen sehr eigenartigen Geschmack. Scheint gefallen daran zu finden, altlut an zu sehen Lady Us schons Gesicht verdustete sich, bin ich denn so alt? Hehe, ein bisschen alter als war dies Schülerinnen waren eindeutig Gunst, verhalten zeugt von keinerlei Respekt vor Lady U. Wenn sie hingen schwieg und zeigte keinerlei Anzeichen von Verliebtheit. Gesicht war schüchtern und zart, als wär sie in Gedanken versunken. Lady U sah wenn sie in uns süfst, sie, schön ist ein Sasch, aber du solltest dich etwas zurückhalten und dich nicht so sehr hineinsehen lassen, es gibt nur wenig, und weder du noch ich können so hoch hinaus. Wenn sie irritiert und sagt, Meister, was redete die, was sind nur Fremde, die sich zufällig begegnet sind. Hat den Auftrag, cai Lienke zu jagen, und hat uns nur zufällig gerettet. Ich bin im Einfach nur dankbar für sein Lebensrettung und heb kein anderen Absichten, wirklich, süfst Madame Ulesa. Du torigtes Kind, du bist sieht deiner Kindheit vernalt. Ich fürchte, wenn du einmal einen Samen in deinem Hasen geflantest, wirst du in dein Leben lang nicht mehr los, wenn Ziki sagt nichts, aber in seinen Gedanken würde das Bild dieser schneidigen Gestalt nicht los. Es scheint, dass dieser Young Marquis aus der Familie Jiangen der Prüfung des verborgenen Drachen teilnimmt und ein Mission zur Erprobung der Prüfung des verborgenen Drachen durchführt. Madame U, als Sektenführerin, bis es immer noch Diocese wissen. Prüfung des verborgenen Drachen, was ist das? Das ist der Wettkampf, der darüber entscheidet, ob all großen Vasallen den Vasallenorden halten können. Young Leute, die im Wettkampf des verborgenen Drachen teilnehmen können, gehören zur Elite der Elite. Wie Chia, der MIT6 Meridianen des Warren Chi als Jahrhundert Talent an Sira Sekte gilt. Aber im Wettkampf des verborgenen Drachen, so habe ich gehört, gelten 6 Meridian des Warren Chi na als Volletstuf, Madame U sprach MIT Ehrfurcht und Bewunderung vom Wettkampf des verborgenen Drachen. Der verliebte Schüler fragte dann, Meister, welches Niveau hat dieser Young Marquis Jiang, ich kann ihn nicht durchschauen. Cai Lian Ku jedoch toten zu können, muss mindestens gleichwertig sein. Das wären mindestens 8 oder 9 Meridian. Wenn nicht sogar ein Großmeister des Warren Chi was, ein Großmeister des Warren Chi, der verliebte Schüler war völlig verbluft und sagt niedergeschlagen, Meister, ich hoff wirklich, dieser Jiang Xiaohu ist ein leichtfertiger Mensch. Dann konnte mein erster Nacht, O Yang Fei, wenigstens dem zukünftigen Großmeister des Warren Chi angeboten werden, hihi, Feier, du bist so ein Dummkopf. Selbst wenn Jiang Xiaohu mich beversuchen wollte, sollte zuerst Meister oder Schwester Ziki beversuchen. Wohin warst du völlig nackt, und hat dich kaum beachtet, mpf. Ciao, du bist nur neidisch. Obwohl ich mein erster Nacht nicht Jiang Xiaohu angeboten heb, kann ich, O Yang Fei, MIT stolz sagen, dass der erste Mann, der mich nackt gesehen hat, der wurde wohl klein hu, der zukünftig Großmeister des Warren Chi, war. Aber was ist MIT dir? Den Kleider schienen wohin nicht ausgezogen worden zu sein, oder? Rui. Enttäuschung? Hahaha, O Yang Fei war in der Tat ein Dummkopf ersten Ranges. Doch im Vergleich dazu fühlte es sich, als wäre es ein groß Ehre,
von Jiang Chen nackt gesehen zu werden. Als Lady U Ouyang Fei's schwärmerisch wird hort, schuttelt sie den Kopf und lächelt gequält. Sie kannte ihren Stühle gut. Als Chiao jedoch sagt, dass Jiang Chens erste Favoritin Lady USEI, spürte sie ein Brennen in den Ohren, als würden unzählige Insekten über ihren Körper krabbeln und ein Kribbelns, juckens Gefühl verursachen. An einigen empfindlichen Stellen durchfluteten sie Wellen intensiver Hitze und verwandelten sie augenblicklich in ein feuchtes, schwindliges Etwas. Während sie sich dies sehen ausmalt, blitz ein Horch von Lust in Lady U's Augen auf, und ein subtle Vorfreude stieg in auf. Sie multi sich sogar einig beschämend Szenen aus, Jiang Chen, wie der Lusten cai Lian Ku, der ihr misslich Lage ausnutzt, imitier und ihrem Stühle zu schlafen. Hat Lady U Jiang Chens war Identität nicht gekannt, where sie zutiefst beschämt güsen. Doch nun, die sie in Kanti, empfand sie Bewunderung für dies machtige Persönlichkeit und hielt es für durchaus vertretbar, einem Jungen Genie in der Seat ihrer Schülerin zu dienen. Der Gedank daran jagte einen Schauer über den Rücken und ließ ihren ganzen Körper leicht erzittern. Lady Ngoc schüttelte den Kopf und versagt, dies will den Phantasien zu verdrängen. Jiang Hanling, Jiang Chen, wenn sie hingegen war unglaublich naiv, der Name holte immer wieder in ihrem Kopf weiter. Sie wusste genau, dass Meisterin recht gehabt hat. Manche Samen, einmal achtlos gesagt, schlagen Wurzeln und kämen, und es gibt keinen drinnen. Aber warum sollte sie entkommen? War dies Verstrickung nicht ein Glück? Ein Horch von susser Rührung stieg in wenn Zikis Hasen auf. Kapitel 104, Begegnung und Hinterhalt 2. Jeds Young Mädchen träumt von einem heldenhaften jungen Mann. Besonders in Gefahrensituationen erscheint dieser Held im letzten Moment, die drohende Katastrophe abzuwenden. Auch wenn Ziki hegt diesen Traum. Daher wird die schneidige Gestalt Jiang Chens, als sich ihr Wedge trennten, zwei Fellows einen unausschlosslichen Eindruck in ihrem Hasen hinterlassen. Nach Abschluss seiner ersten Mission ritt Jiang Chen Halt zurück in die Hauptstadt. Selbst in diesem rasanten Tempo ließ sein Wachsamkeit nicht nach. Je nahe der Hauptstadt kam, desto wachsamer wurde wusste, dass bei Verlassen der Hauptstadt einig Möglichkeiten hat, verfolgen zu entkommen. Doch die Rückkehr in die Hauptstadt war unausweichlich. Der Feind will mehr ein Falle stellen, und am wahrscheinlichsten ist ein Hinterhalt auf dem Rückweg. Dies ist ein Bergweg, gesäumt von dichten Walden, was in anfällig für Hinterhalt macht. Jiang Chen ritt los, sein Windhorroren bis zum äußersten geschafft, während it der mentalen Kraft des Herzens des unbügsamen Steins, die es ihm ermöglichte, potenziell Gefahren im Umkreis von 1000 Metern sein Ferd wahrzunehmen. Plötzlich ließ Jiang Chen die Hand vom Sattel leicht sinken und schoss it einer schnellen Drehung in die Luft. Das Pferd, von der Trägheit getrieben, hielt nicht an, sondern stürmte geradwegs voran. Sich. Zu beiden Seiten des Bergwegs schossen im Enu mehr als sein scharf Pfeil herab, durchbohrten den Körper des Pferdes und umsingelten es fast vollständig. Es wiehert laut auf und stürzte dann zu Boden, sofort tot. Die Peitsch in Jiang Chens Hand zitterte. Plötzlich schwang die speziell angefertigte Peitsch aus und entfaltet sich auf 3 bis 4 Meter lange, wie ein süßemengerollter Drasch. Schatten schwankte und schickten vibrierende wahre Energie, die von Jiang Chen als Zentrum ausstrahlten. Die aufwallend war Energie durchdrang die Peitsch und lost ein Reihe explosiver Geräusch in der Leer aus Welscher Rattenhofenseite. Kommt her, rief Jiang Chen. Stand mit der Peitsch in der Hand auf der Hauptstraße, sein Energiefeld hat sich spontan gebildet. In als Zentrum herum wirbelt die von der Peitsch war Energie in unsaligen Strudeln und schützt darin. Sich. 5 schwarz gekleidete Tentator sprangen von beiden Seiten der Straße hervor. Ist es. Totetin, riefen sie. Die 5 Tentator waren offensichtlich gut ausgebildet. Sie verschwendeten kein Zeit mit Jiang Chen und sprachen kein einziges Wort des Unsinns. Sie konzentrierten ihren Angriff und stürmten rücksichtslos vorwärts. Jiang Chens Peitsch schwang erneut und ring aus wahrer Energie,
die fünf außerhalb des Kreises hielten. Kein Angst, Lüt. Wer den höchstens kurz getroffen. Dies Peitsch word uns nicht das Leben kosten, dies Männer wären tatsächlich Assassinen. Sie ignorierten den Schäden, den die Peitsch anrichten konnte, hoben ihre Waffen, schützten ihrem feindlichen Stellen und nutzten ihre Schnelligkeit. Blitzschnell sourst die Peitsch auf Jiang Chen zu. Peng, peng. Die Peitsch traf sofort zwei der schwarz gekleideten Assassinen. Die beiden wären flink und mutig, als sie von der Peitsch getroffen wurden, umklammerten sie dies fest, während sie nach vorn schnellt. Brüder, los! Schlagten mighty Juren schwörten tot die beiden getroffenen spuckten Blut, grinsten aber immer noch und forderten ihre Gefahrten auf, wo sie rocken, Berit, Leben für Jiang Chen zu geben. Ein Haufen verrückter Jiang Chen hat offensichtlich nicht erwartet, dass die Gegenzeit so selbstmörderisch sein wird. Doch bever die fünf Angriffen, hat sich Jiang Chen bereits gründlich vorbereitet und die Angriff der anderen drei ignoriert. Kapitel 105. Ein scharfer Gegenangriff gegen die Family long nach seiner Verwandlung hat Jiang Chen einen Plan. Wird die verbliebenen Lei Chen besietigen und den Tatort sorben, bever sein Reis fortsetzt. Dieser Hinterhalt wird sich sicherlich nicht auf die Straßenabschnitt beschränken. Ich weiß nicht, ob der Meister des Warren Chi mich weiter von erwartet. Einen Meister des Warren Chi zu besiegen, muss ich unerwartet handeln. Wenn ich im Frontal gegenübertritt, where ein Kampf mit meiner 7 Meridian Kultivierung des Warren Chi äußerst schwierig im besten Fall konnten sie ne Napa Leben retten, ihren Gegner zu toten war unmöglich, sie denn, sie hatten unglaubliches Glück. Doch mit einer klugen Strategie und einem Überraschungsangriff, hatten sie ein 60 bis 70% Siegchance. Schließlich nicht sich die Kampfkunst der splittenden mondfliegenden Dolche in Kombination mit den nun unberechenbaren schwierigen fliegenden Dolchen hervorragend für Überraschungsangriff. Nach etwa 30 Meilen näherten sie sich immer weiter der Hauptstadt. Hinter dieser Bergstraße verlief die Hauptstraße, die direkt in die Hauptstadt führte. Auf dieser Hauptstraße war ein Angriff des Gegners unmöglich. Daher muss dies letzte Station zwangsläufig auf jenem Bergpass liegen. Und tatsächlich, als Jiang Chen sich dem Berghang bis auf etwa 1000 Meter genähert hat, spürte mit seiner Technik Herrs des unbügsamen Steins einen Horch von Druck. Dieses Druckgefühl war sehr gut verborgen, fast unmerklich. Hat Jiang Chen Herrs des unbügsamen Steins nicht kultiviert und sich allein auf sein Kampfkunst verlassen, hat es unmöglich wahrgenommen. Ganz zu schweigen von seinem 7 Meridian Chi, selbst ein Meister des Warren Chi hat es wohl kaum spüren können. Doch die Kultivierung der Technik Herrs des unbügsamen Steins, die mental Kraft starkt, machte Jiang Chens Intuition außergewöhnlich feinfühlig, weitaus starker als die Weile Meister des Warren Chi. Nun, wenn wir ihnen frontal gegenübertreten, stehe ich im offenen Geland, während sie im Schatten lauern, ich wird ganz sicher nicht gewinnen. Ich kann nur ein Risiko eingehen, hoffentlich schickt der Feind nur einen Warren Chi Großmeister. Sollten es zwei sein, bleibt mir nur die Flucht, und ich kann in den Tiefen des großen Berges verschwinden. Jiang Chen fasst einen Entschluss und rannte unaufhaltsam weiter. Tatsächlich, als etwa 300 Meter vom Hinterhalt entfernt war, tauchten mehrere Gestalten aus der Dunkelheit auf und hielten ihn an. Alter Mann warum seid all ein? Der Sprecher sprach mighty scharfe Stimme, sein Augen schienen Metall und Stein durchdringen zu können und musterten Jiang Chen von Kopf bis Fuß. Hat Jiang Chen nicht das Herz des unbügsamen Steins kultiviert und wer sein Geist unerschütterlich gewesen, hatten der Blick seines Gegners überrascht. Sir, wir haben Informationen über Jiang Chen. Welche Informationen? Der Anführer war natürlich Long San, ein enger Vertrauter von Long Teng Hu, der mit der Jagd auf Jiang Chen beauftragt war. Wir haben unterwegs etwas gefunden. Jiang Chen überreichte ihm einen sorgfältig gepackten Beutel, den respektvoll in beiden Händen hielt. Der Anführer öffnet den Beutel mit seinem Langschwert sichtlich vorsichtig. In diesem Moment zuckte Jiang Chens Körper leicht zusammen, sein Hand zitterte, und ein Strom wahrer Energie durchdrang den Beutel und traf ihn direkt.
Gleichzeitig streckte sich sein Link Hand aus sich, die schwierigen fliegenden Dolce verwandelten sich in 5 Streifen kalten Licks und schossen auf die 5 Personen in Herem. Auf so Kurzdistanz, durch die Kombination der Eigenschaften der schwierigen fliegenden Dolce mit der Kraft des splittenden Mondfliegenden Dolches, wären dies fliegenden Dolce noch mächtiger. Bis auf einen, der etwas weiter entfernt stand und instinktiv Auswich, also den kalten Lichtblitz so, reagierten die anderen wir überhaupt nicht. Sie spürten nur ein eisiges Gefühl im Nacken, als würde ihnen die Kehle durchbohrt. Und selbst derjenige, der dem Todentronnen war, konnte nicht vollständig ausweichen, der schwer regenfliegend Dolch traf ihn plötzlich an der linken Schulter. Natürlich waren dies 5 für Jiang Chen nur leichte Ziel. Sein Hauptziel war nach wie vor der Entführer. Der Beutel sprang augenblicklich, und der Staub darin, von seiner inneren Energie aufgewirbelt, verstrut sich rasch. Long San, ein erfahrener Veteran, so den Staub in der Luft und wusste, dass es ein Falle war. Blitzschnell hielt den Atemen, sein Augen weiteten sich vor Schreck, und wich schnell zurück, über 100 Schritt weit. Blickte auf sein 5 Untergebenen, wir waren gefallen, einer war verwundet. Du bist Jiang Chen, brüllt Long San mit den Augen eins wilden Tiers, voller Tötungsabsicht. Du ist richtig geraten, aber es gibt kein Belohnung. Jiang Chen so Long San ruhigen. Ich heb dich einmal im Anwesen des Markgrafen Long Ting getroffen, mpf, und den Family Jiang stellt sich gegen den Drachenlord, das ist Selbstzerstöring. Long San verbage sein Identität nicht. Selbstzerstöring, Jiang Chen lächelt leicht. Glaubst du, ein Sterbender wie du hat das Recht, solche Wort zu mir zu sagen, was meinst du damit? Long Sans Augen verengten sich. Bist du sicher, dass dir der giftig Rauch nicht schade, wenn du den Atmung behindet? Jiang Chens Lippen zuckten leicht und varieten einen Horch von Spot, aber mein Gift dringt überall ein. Kapitel 106, why du mir, so ich dir 1. Obwohl Zhong Qi ein Expert des Achtmeridians Qi war sein Geist besessen, und floh panisch, dem Tod zu entgehen. In Jiang Chens Augen war zwei Fellows ein Lebensziel. Zudem konnte unter Jiang Chens himmlischem Auge, göttlicher Pupil seinen Flutchtweg und seinen nächsten Zug präzis vorhersehen. Daher wird der fliegend Dolch mit Sicherheit treffen. Long Sans Gesicht wird Aschfall, und murmelt Fluch, Fegeling. Ich kann es nicht versehen, dass es unter den Attentaten, die Long San, ausgebildet habe, noch solche Fegelinge gibt, hielten vor dem Anwesen des Marquis Long Ting Mehra Hersehend Kampfkanzler in Verdekutschen. Wer wagt es, sein Kutsch vor dem Anwesen des Marquis Long Ting anzuhalten? Die Wachen des Marquis erscheinen sogleich, die abtrünnigen Kultivierenden zu vertrieben. Unter ihnen befand sich ein abtrünniger Kultivierender mittleren Alters mit einem versöhnlichen Lächeln. Herr, bitte beruhigen sich. Wir sind nicht hier, zu geben. Wir sind nur hier, zu helfen, jemanden zu escortieren. Wessen Person? Fragte die Wasch des Marquis unfreundlich. Derjenige, der uns beauftragt hat, dies Person zu bringen, heißt Long San, ein mächtiger Expert aus Eurem Anwesen des Marquis Long Ting. Word warend eine Mission vergiftet und möchte, das wir in zurückbringen. Sagt, wohl, dass der mächtigste Giftmeister des Marquis in untersucht. Wir sind in seinem Auftrag hier dritter Meister, fragte die Wasch überrascht, Long Sans Namen zu hören. Wo ist in der Kutsch? Bitte sehen nach, Herr, aber aus Eurem Anwesen stammt. Wenn nicht, dann beweist das, dass wir hier hingelegt werden, der wackte Zog den Vorhang der Kutsch zurück und spart hinein. Beine hierem hinterhen veranderte sich sein Gesichtsausdruck schlagartig, und rief, einen Moment. Ich gehör hinein und informiere kurz darauf traten einig einflussreich und angesehen Persönlichkeiten aus dem Anwesen des Marquis Long Ting mutig vor. Long San, obwohl nur ein Untergebener des Marquis Long Ting, zahlte zu den 5 mächtigsten Personen im Anwesen. Obwohl lediglich ein Watchkommandant war, hat im Geheimen viel für den Marquis Long Ting getten und Genes des Senhos ansehen.
Hüt war long san vergiftet und von mehreren Kampfkunstmeistern zurückgebracht worden, sein Leben hingem Sieden und Faden. Why hat dies das gesamte Anwesen des Marquis Long Ting nicht erschüttern können? Long san war ein Großmeister des Warren Chi. Im östlichen Königreich ließ sich die Zahl derer, die im Schäden konnten, an einer Hand abzahlen, selbst Long Teng who im Anwesen des Marquis war alarmiert. Die Alchemisten des Anwesens, darunter die neu rekrutierten hochrangigen Mitglieder des Danwang-Gartens, eilten herbei, Long Sans Zustand zu untersuchen. Wang, der Besitzer des Gartens und der von Long Teng who am meisten respektiert Alchemist, war ebenso hilflos. Marquis, es ist nicht so einfach. Diocese Gift drinkt durch die Peren ein, es ist wahrlich das starkste Gift überhaupt mal sehen. Oh, was ist das? Fragte Wang Wanzhou, die sich gerade aus ihrer Hilflosigkeit befreien wollte, als sie plötzlich ein kleines Stück Stoff in Long Sans Robe entdeckt. Darauf standen wir Schriftzeichen, Bekämpfe Gift im IT Gift. Auf der Rückseite befanden sich einig wenig Wort, lass den mächtigsten Giftmeister im Anwesen des Marquises einmal testen. Long Ting who wollte den Stoff berühren, doch Wang Wanzhou hielt ihn schnell zurück. Long Hu, fass es nicht an, es konnte vergiftet sein im gesamten Anwesen von Long Ting who herrschte nun angespannt Stimmung. Als Long Ting who Wang Wanzes Wort hort, zog sein Hand zurück und start im IT leicht ängstlichem Ausdruck auf das Touch. Marquis, hat Long San ausgesandt, Jiang Chen zu jagen. Und Diocese Touch hat ein Verborgen Bedeutung. Konnte es sein, dass Long San tatsächlich Jiang Chen zum Opfer gefallen ist? Wang Wanzhou war heute sehr misstrauisch gegenüber Jiang Chen. Unmöglich. Weil ist Jiang Chen, seinem Kultivierungsniveau nach zu urteilen, selbst wenn dem Todd widerstehen konnte, wäre nur im hochrangigen Warren Chi Reich. Why hat Long San so schwer Verletzungen zufügen können? Long Jiaofeng schüttelte den Kopf. Aber hier heißt es, wir bekämpfen Gleiches im IT Gleichem. Das bedeutet eindeutig rasch für den Tag, an dem Jiang Feng vergiftet wird, nicht wahr? Long Jiaofeng schüttelte erneut den Kopf. Ich habe die Familie Jiang eingehend untersucht. Weder Jiang Feng noch Jiang Chen besitzen die Stock. Long San ist ein Meister des Warren Chi, und nicht irgendein Meister. Ich vermute, dass jemand die Familie Jiang heimlich unterstützt. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass dem östlichen Clan angehört. Die Familie Jiang und die östliche Königsfamilie stehen sich der Sitz sehr nahe. Es ist nicht auszuschließen, dass die Königsfamilie heimlich mächtige Experten entsandt hat, Jiang Chen zu helfen. Zu behaupten, Jiang Chen allein ist stark genug, Long San zu schäden, ist völlig unlogisch. Alter Wang, du redest so wahr. Kannst du Long Sans Vergiftung wirklich heilen? Fragte Long Teng Hu, der Long San Schatzte. Ich bin zwar in der Heilkrauterkund bewandert, aber ich habe kein Recht, über die Anwendung von Gift zu urteilen. Wir können nur warten, bis Meister sie sein Abgeschiedenheit bindet hat, erst dann besteht ein Hoffnungsschimmer. Obwohl Wang Wanzhou dies sagt, was der besser als jeder andere, dass Long San nicht überleben wird, bis Meister sie sein Abgeschiedenheit bindet. Außerdem hört sich dies bereits dem Punkt, an dem das Gift das Herrs angriff. Selbst wenn Meister sie eingreifen wird, konnte in möglicherweise nicht retten. Darüber hinaus, obwohl Meister sie's Gifte stark wären, war es fraglich, aber die Feinheiten Diocese Gifts in kurzer Zeit kennen und es rechtzeitig neutralisieren konnte. Dieser Long San war eindeutig am Ende seiner Kräfte. Familie Jiang. Ein furchtregender Glanz blitz in Long Jiaofengs Augen auf. Marquis, why sollen wir im IT der Angelegenheit jener Kampfkunstmeister umgehen, die den dritten Meister zurück begleitet haben, fragte ein Hauptmann der Wasch. Ich will keinen Unsinn von außen hören, sagt Long Jiaofeng gleichgültig. Ja. Der Hauptmann der Wasch nickte und verstand Long Jiaofengs Bedeutung. Der Marquis wollte offensichtlich nicht, dass die Angelegenheit Long San die Rund machte. Wer war der verschwiegenste von allen? Offensichtlich waren die Toten. Jiang Chen kehrte in die Hauptstadt zurück, verkleidet sich und begab sich zurück zum Anwesen des Markgrafen Jiang Han. Die Reise hat genau einen halben Monat gedauert.
Die erste Mission galt als voller Erfolg. Kapitel 107, Orge am Orge 2. Jiang Chen war nicht besonders ratschsüchtig, aber war auch nicht gemmend, der sich umbringen lassen wird. Der letzte Angriff des Marquis Long Ting auf seinen Vater und der heutige Angriff Long Sans waren nur der erste Schritt seiner Vergeltung. Höchstens Zinsen, später wurde die Hauptsumme zurückzahlen müssen. Auch das kleine Stück Stoff hat Jiang Chen absichtlich beschrieben, dem Marquis Long Ting zu kommen zu lassen. Was dies wenigen Junghu Helden betraf, so wird Jiang Chen natürlich nicht zulassen, das unschuldig starben. Dies Kerl trieben sich außerhalb der Hauptstadt herum, waren eindeutig Junghu Helden und begingen insgeheim Mord, Raub und unzahlige Vergewaltigungen. Kurz gesagt, sie waren Banditen. Jiang Chens Entschluss, Zusammenweisen des Marquis Long Ting zu schicken, war in Wirklichkeit eine Verwarnung, man wird dort töten, zum Schweigen zu bringen. Chenner, dieser Long Jiaofeng ist ein ratschsüchtiger Held. Long San ist einer seiner engsten Vertrauten selbst was sein Stock angeht, gehört zwei Fellows zu den 5 Besten unter Long Teng Hu. Sollte sterben, wird Long Teng Hu Sicherheit ein noch heftiger Ration Yukuben. Jiang Fengs Tun war vorsichtig, wird seinen Sohn sicherlich nicht vorschnell beurteilen. Was sollten vorsichtig sein Jiang Chen nickte. Aber wir können nicht einfach tatenlos zusehen, nur weil rasch wollen, oder? Ich wird erst ein paar Tage trainieren und hoffen, diesmal die Act Meridian des Warren Chi zu durchbrechen, Main Stock weiter zu steigen. Kampfkunsttraining, das sich ausschließlich auf das Üben in Abgeschiedenheit konzentriert, kann manchmal zu Engpassen führen. Reisen und New Erfahrungen eröffnen jedoch oft new Perspektiven und Erkenntnis und ebnen so den Weg für bahnbrechend Fortschritt. Dies Mission außerhalb der Zivilisation hat Jiang Chens mentale Verfassung und sein Erfahrung deutlich verbessert und sein Wissen und sein Erlebnis in wertvoll Einsichten verwandelt. Dies Faktoren trugen zu seinem Durchbruch in den Kampfkünsten bei. 3 Tage später gelang Jiang Chen der Durchbruch. Nach dem Durchbruch besaß Jiang Chen Act Meridian des Warren Chi und spürte deutlich eine signifikante Steigerung seiner Kraft. Nach dem Erreichen des fortgeschrittenen Reichs des Warren Chi bracht jede weitere Steigerung der Meridian ein noch ausgeprägteres Gefühl der Verbesserung sich. Jedem Schritt, den aufstieg, schien die Distanz größer zu werden. Als Jiang Chen die Act Meridian des Warren Chi durchbrach, gewann auch subtil Einblick in viel tiefgründig Geheimnis der von im kultivierten Kampfkunste. Natürlich hat Jiang Chen zu diesem Zeitpunkt erst die zweite Form von das Meer der umgekehrten Flussklingel gut. Die dritte Form zu erreichen, benötigte noch Zeit für Erleuchtung und neue Möglichkeiten. Was die verwelkte und bluehend göttliche Faust betraf, so befand sich Jiang Chen zwar noch auf der dritten Stufe, hat aber ein tieferes Verständnis für das Wesen dieser Kampfkunst erlangt. Diese Kenntnis und Verbesserungen werden, im Kampf angewendet, sein Kampfkraft erheblich steigen. An jenem Tag, auf dem Rückweg die Hauptstadt, als Jiang Chen in den ersten Hinterhalt geriet, sogar nicht einmal seinen namenlosen Sabel aus der Shade, bevor den Gegner enthauptet. Dies war das Wesen der Kampfkunst und zugleich die erstaunlich tief des Meers des umgekehrten Flusses Sabels. Heut, die Act Meridian des Warren Chi erlangt hat, war Jiang Chen so versichtlich, dass selbst Long San im direkten Kampf nicht fürchten musste. Aber nun den Meer des umgekehrten Flusses Sabel oder die verwelkte und bluehend göttlich Faust einsetzt, es wird genuin. Jiang Chens direct Confrontation Long Tam und das Durchbrechen der Act Meridian des Warren Chi brachten im viel Vorteil, die sich deutlich sehten. Sowohl himmlisches Orge, göttlich Pupil als auch Windhorns oder erreichten erfolgreich die Wirtstuf, während Steinhörsner langsam Fortschritt machte und die zweite Stufe Anzeichen einer Lockerung zeigte, so dass höchstwahrscheinlich die dritte Reichen wird. Jiang Chen wird dies 3 göttlichen Fähigkeiten keinesfalls vernachlässigen. Waren nicht nur äußerst nützlich im Kampf, sondern auch essentiell für die Kultivierung des monstersplittenden fliegenden Dolches. Aktuell beherrschte Jiang Chen bereits einige der grundlegenden Bewegungen des monstersplittenden fliegenden Dolches. Die Stock dieser Technik lag jedoch in ihren unberechenbaren und teuflischen Bewegungen.
Der it übte Jiang Chen lediglich einige wenige Basisbewegungen. Was die wirklich Maktigen und tiefgründigen Techniken angeht, ist noch nicht qualifiziert, sie anzuwenden. Die erste Technik, den splittenden fliegenden Dolch, zu erlernen, muss himmlisches Auge, göttlich Pupil und Windhorns bis zur 7. Stufe kultivieren. Hers des unnachgiebigen Steins muss mindestens die Wirt-Stufe erreichen. Und auch geistige Communication der 7 Hoffnungen muss bis zur 2. Stufe kultiviert werden. Jiang Chen ist heute noch weit davon entfernt, dies göttlichen Fähigkeiten vollständig zu beherrschen. Besonders bei der geistigen Communication der 7 Hoffnungen hat noch nicht einmal einen Schritt unternommen. Während der Starkbewertung verspürt Jiang Chen ein Gefühl der Dringlichkeit. Es scheint, dass den splittenden fliegenden Dolch erlernen zu können, allweil göttlichen Fähigkeiten auf ein bestimmtes Niveau bringen muss, obwohl Jiang Chen besorgt war, wollte sich nicht im dem Erreichten zufrieden geben. Die Kultivierung von Kampfkünsten erfordert ein solides Fundament, das ist der richtige Weg. Am nächsten Tag ging Jiang Chen zur Versammlungshall des verborgenen Drachen und reichte seine erste Mission ein. Jiang Chen, Mission Ersten Ranges, jagt auf den blumendiebischen Banditen Cai Lian Ku im Gebiet des himmlischen Fuchses ein während wörtlicher der Versammlungshall begann, die Informationen zu überprüfen. Nach der Überprüfung handelt es sich bei diesem Kopf tatsächlich den des äußerst bösartigen Cai Lian Ku der Griff des Geschwürz und die persönlichen Insignien erfüllen all Kriterien. Der während wörtlich nickte und wirken diet, Jiang Chen, die erste Mission Ersten, Kapitel 108, die zweite Mission 1. Die Jiang Chen kein Reaction zeigte, hack die Prinzessin go you nicht weiter nach. Sie wusst, dass Jiang Chen sanfter Überredung mehr zugetan war als Zwang. Sie hat schon so einig Rückschlag vor im Erlitten. Jiang Chen, du hast die Mission des Ersten Ranges diesmal ziemlich schnell abgeschlossen, in nur 20 Tagen. Aktuell sind nur die beiden Nachfolger von Long Ting Hu Debi, die ihre erste Mission erst vor 2 Tagen abgeschlossen haben im anderen Worten, Jiang Chen war der dritten dieser Gruppe, der ein Mission eingereicht hat. Haha. Der erste ist nicht dick, der zweite sprengt das Bett. Sollen sie in sich doch zuerst schnappen, das ist doch nichts, kein Problem, gehör zuerst. Jiang Chen hingegen war vollkommen einverstanden. Wäre nicht einig Tage in Abgeschiedenheit güsen, die Act Meridian des Warren Chi zu durchbrechen und sein Kampfkunstgrundlagen zu festigen, hatte sich schon 3 Tage früher melden können. Die Ranglist spielte kein groß Rolle. Schließlich wurde die endgültige Platzierung durch den Kampfkunstwettbewerb entschieden. Prinzessin Go Yu bemerkt Jiang Chens gleichgültig Mien und sagt nichts. Sie wusste genau, dass Jiang Chen, obwohl unbesorgt wirkte, in Wirklichkeit besonnener war als alle anderen. Als sie Jiang Chen sich entfernen sah, fast Prinzessin Go Yu sich einhers und rief ihm nach. Jiang Chen, unser vorherige Virenbarung gilt weiterhin, Jiang Chen hielt kurz in. Must kitchen und dacht bei sich. Dieses Mädchen ist wirklich stark, wenn die klein Ruhe später erfahren wird. Das Torikti tant sie wann wissen und Jiang Chen verkauft hat, konnte sie den gleichzeitig lachen und weinen? Dies weiter Aufgabe war im Vergleich zur ersten noch komplexer, aber scheinbar auch interessanter. Aufgabe erster Stufe, Act Leibwachter rekrutieren. Voraussetzungen. Jeder Leibwachter muss mindestens 6 Meridian der Warren Chi Kultivierung besitzen und das Potenzial für weitere Fortschritt haben. Altersvoraussetzung. Kein Altersbegrenzung, jedoch darf das Höchstalter 20 Jahre nicht überschreiten. Identitätsvoraussetzung. Die Leibwachter müssen Kampfkünstler ausdem östlichen Königreich sein und dürfen kein ausländische Herkunft haben. Standard. Nach Abschluss der Aufgabe müssen sie eine abschließend Kampfkunstprüfung bestehen. Diese Aufgabe kam Jiang Chen etwas ungewöhnlich vor. Zumindest war sie nicht leicht zu bewältigen. Diese Mission einzigartig war, gab es keine Einschränkungen hinsichtlich der Offenlegung der Identität des Ausführenden. Im anderen Worten, andere Missionen erlauben es nicht, die eigene Identität preiszugeben oder familiäre Verbindungen zu nutzen. Diese Mission jedoch ist einzigartig, sie ist eine feine Mission,
die Orphanlegung der eigenen Identität und die Nutzung familiärer Verbindungen erfordert. Denn wer Word angesichts des Stolzes eines Kampfkünstlers schon freiwillig Leibwachter für ein unbekannte Person werden? Chenna, dies Mission ist als ander als einfach. Wenn du den Rang 1 Marquis ers 10 Ranges anstrebst, brauchst du natürlich Fahrhage Leibwachter. Jeder Marquis braucht ein Grupp loyaler Krieger, die bereit sind, sich für ihn zu opfern. Dies Krieger bilden im Grund den Kern des Marquis und bohren ihr Markt stetig aus was das Alter angeht, darfst du nicht Alter als 20 sehen, das ist selbstverständlich. 6 Meridian Lebensenergie über 20, das ist nicht viel Potenzial. Die Anforderungen an Hintergrund und Status sind noch leichter zu verstehen. Die Hintergrundprüfung dient lediglich dazu, sicher zu stellen, dass sich niemand aus dem Umfeld des Vassallenlords als Spione aus anderen Ländern einschleicht. Bei dieser Mission geht es nicht einfach nur darum, Act Leibwachter zu rekrutieren. Bis zum Abschluss der Mission müssen alle Act Leibwachter eine starke Prüfung bestehen und mehrere notwendige Tests absolvieren. Sollten sie diese Tests nicht bestehen, gilt die Mission als gescheitert. Chenna, unsere Familie Jiang ist seit Jahrhunderten im Anwesen des Marquis von Jianghan ansässig und Genius dort nach Voraus ansehen. Ich unterhält gut Beziehungen zu mehreren lokalen Machthabern, die Mehrheit unterstützen. Und obwohl dein Mutter früh verstorben ist, gibt es mutterliche Seats auch einig vielversprechend Jungstühler. Du solltest Jianghanling besuchen, den Vatikan dir 4 oder 5 Positionen vermitteln. Es war tatsächlich so, wie Jiang Feng gesagt hat. Sein Kontroll über Jianghanling war außerordentlich gut. Die Familie Jiang regiert Jianghanling seit Jahrhunderten und hat das Gebiet längst zu einer unannehmbaren Festung ausgebaut. Normalerweise Genes Jiang Feng Hos ansehen, Eagle, Welsh lokalen Machthaber aufeinander prallten, beten stets den Marquis von Jianghan, die Angelegenheit zu regeln. Und Jiang Feng war ein aufrechter und unparteiischer Mann, die Ergebnis seines Handelns brachten ihm oft Respekt und Bewunderung ein. Lasst euch also nicht von Jiang Fengs Unterdrückung durch den Marquis von Longting in der Hauptstadt täuschen. In Jianghanling war ein unbestritten Führungsfigur mit breiter Unterstützung und hohem Ansehen. Word der Marquis von Jianghan Leibwachter suchen, stunden unsalig bereit, im Sofort zu folgen. Sich auf den Marquis von Jianghan zu verlassen, bedeutet ohnehin, ein Beziehungser lokalen Führungsmarkt aufzubauen, was gleichbedeutend dem Eindringen in das Haus des östlichen Königreichs ist. Dies unterscheidet sich grundlegend von lokaler Markt. Der Wesel eins ganzen Reichs verfügt über immens Markt, weit jenseits des Sen, was sich ein lokal Markt vorstellen kann. Jede Mission dort einen Monat. Jiang Chen hat bei der ersten Mission 10 Tage gespart, so dass die zweite Mission 40 Tage dauern wird. Kapitel 109, die zweite Mission 2. Where es nur darum gegangen, act Teenager mit Kampfsporttalent zu finden, where es nicht schwagüsen. Doch die Rekrutierung von Dienern ist nicht allein ein Frage von Talent und Stock, man muss auch Temperament, Einsatzbereitschaft und Arbeitswillen berücksichtigen. Wenn all diese Faktoren zusammenkommen, wird es schwierig, geeignete Kandidaten zu finden. Einige Feudalherren, mit denen man langjährige Freundschaft pflegte, einzuladen, in ihrem Gebiet die Nachricht zu verbreiten, war eine sehr gute Lösung. Jiang Chen hat nichts dagegen, schließlich galt, je mehr Möglichkeiten, desto besser. Was die Art der Rekruten betraf, ob vertrauenswürdig oder nicht, lag letztendlich in Jiang Chens Entscheidung. An diesem Abend gab Jiang Han ein Banket und lud 7 oder 8 Vasallen ein, zu denen ein sehr enges Verhältnis pflegte. Es war üblich, dass Vasallen Diocese Ranges engen Kontakt pflegten und ähnliche Persönlichkeiten hatten. Obwohl bekannt war, dass Longting und Jiang Han ein angespanntes Verhältnis hatten, beeinträchtigte diese Freundschaft nicht. Schließlich gab es viel Konflikte unter Vasallen Diocese Ranges, Longting konnte unmöglich alles kontrollieren. Zudem war die Lage der Familie Jiang undurchsichtig, und will konnten sich kein klares Bild machen. Jiang Chen, der sich bis vor kurzem noch wie ein verwohnter Bengel benommen hat, war plötzlich zu hohem Ansehen gelangt und vollbracht ein Reihe erstaunlicher Taten. Wir vermuteten sogar,
das Jiang Han hu und sein Sohn schon langer Ambitionen hegten und ihr Stock bewusst verbargen, kein Aufmerksamkeit zu erregen. Ziel war es, die wir großen Vasallen direkt anzugreifen. Jiang Chen's wohl eine Mission 10 Ranges bestätigt nun die weit verbreiteten Spekulationen. Daher wird Jiang Han hus Vorladung, ungichtet ihre früheren Beziehung, Jiang Feng nicht davon veragen, selbst wenn es nicht täten. Nach dem Ende des Bankets verbreitet sich die Nachricht von Jiang Chen's Absicht, Leibwachter anzuhören. Man muss sagen, dass sich Informationen in der Hauptstadt viel schneller verbreiteten, als Jiang Chen es sich vorgestellt hat. Es folgte eine Kettenreaktion, und zwar in rasantem Tempo. Früh am nächsten Morgen kamen wichtige Persönlichkeiten zu Jiang Chen. Als erster traf Qiao Baisha ein. Meister, ich habe zwei Neffen in der Welt der Sterblichen, Zwillingsbrüder, die im Familienkreis kultiviert werden und gelegentlich von mir Anleitung erhalten haben. Dank meiner spirituellen Medizin sind jetzt 17 Jahre alt und haben bereits 6 Meridien des Warenchi kultiviert, wieder im Familienkreis zu lassen, where reine Zeitverschwendung. Baisha hat gehört, dass sein Meister Leibwachter rekrutieren wollte, also. Jiang Chen erkannte, dass Qiao Baisha im Kandidaten vorstellt. Zwillingsbrüder? Nicht schlecht. Es ist selten, dass du, Baisha, solche Gedanken hast. Ich wird zwei Platz für den beiden Neffen reservieren. Gib ihnen einen Brief und sag ihnen, sollen mich im Jianghankom treffen. Qiao Baisha war hochgefreut. Nannte sein Neffen, doch in Wahrheit hat Qiao Baisha ein schwieriges Verhältnis zu seiner Schwagerin und hat in seiner Jugend viel skandalos getten. Die beiden waren zwar Onkel und Neff, aber Qiao Baisha behandelte wie sein eigenen Sohn. Forderte aus zwei Gründen, erstens interessierten sich nicht für spirituelle Medizin, sondern nur für die Kampfkunst, und zweitens würden in ein königliche Familie eintreten und eine bedeutende Stellung einnehmen. Jiang Chen vertraut Qiao Baishis Empfehlung weiterhin voll und ganz. Zumindest in puncto Loyalität gab es keinerlei Problem. Nach Qiao Baishis Abreise traf Prinzessin Go Yuan. Überbracht Jiang Chen ein Liste mighty Empfehlungen. Jiang Chen, empfiehlt dir einen talentierten Junjen, den Neffen meines ersten Kampfkunstmeisters. Sein Family ist zwar im Niedergang begriffen, aber ist außergewöhnlich loyal und integer. Prinzessin Kor Ngoc kam gleich zur Sache. In der Hauptstadt, in einer Gasse. Das frühe Morgenlicht fiel auf den Hof, wo ein junger Mann in grober Kleidung stark schwitz, worin der Schwerttechniken übte. Dieser Kleinhof war sehr geräumig, mit einem rot gestrichenen Tor, hohen Mauern und einem weitläufigen Grundriss, als Jugend vom einstigen Reichtum und Wohlstand des Hofs. Doch hüt war das rot gestrichen Tor, vom Zahn der Zeit abgenutzt, hat viel von seiner Farbe verloren und wirkte etwas ungepflegt und unordentlich. Die hohen, imposenten Mauern, obwohl etwas zerfetzt und lockrig, schienen Regen und Wind nicht abhalten zu können. Der geräumige Innenraum hingegen wirkte leer und verlassen, kein Haushaltsgegenstand wären zu finden. Angesichts des einstigen Glanzes und Reichtums dieses Hofs war sein jetziger Besitzer zweifellos verarmt, jedes Detail bewies es. Doch der junge Mann im Hof schien dies hart Realität nicht akzeptieren zu wollen. Angetrieben von dem Wunsch, den Reichtum seiner Familie wiederherzustellen, trainierte mit äußerster Hingabe und Intensität. 8 Jahre lang übte täglich dies Schwerttechnik und walkte mit dem Kragen des Hahns auf. Hat kein ander Wahl, wollte dieses Schwert in seiner Hand nutzen, seinen Wöhlerinen Ruhm und sein Rechtmassage zu erlangen. Peng! Das lackiert Tor ward aufgebrochen. Ein Grupp wilder Diener, wie Wolf und Tiger, singelt einen Junjen Mann in seinen Zwanzigern und stürmte herein. Guojin, du bist erstaunlich ruhig. Hast du immer noch den Willen, Kampfkunst zu trainieren? Hütest durstig Tag. Wirst du deisen Hof verlassen oder nicht? Das Lächeln des Junjen Mannes war finster und boshaft, sein Tonfall ließ vermuten, dass den Junjen Schwertkampf vermustert. Guojin hielt in, hob das Schwert über sein Schulter und sagt kalt, dieser Hof ist ein Erbe meiner Vorfahren, der Ruhm meiner Familie man kann noch als möglich sagen, aber wenn du willst,
das ich dir diesen kleinen Hofverkauf, gibst du besser auf erblennen? Der young man mit dem Nachnamen Chulakt finster. Dan lass uns das regeln. Letztes Jahres du dir 10.000, Kapitel 110, die Wohl des ersten Leibwachters. Deserteur. Dies Baden wird trafen Gwajin wie ein Blitz. Sein Organ, die zuvor relativ beherrscht gewesen waren, blitzten plötzlich mit der moderischen Absicht eins rasenden Tiers auf. Jutan, wiederhol, was du gerät gesartest. Umklammert den Griff seins Schwurz und Zittete leicht. Ein Blutroter Simmer Erzchien in Gwajins Organ, als aber im Begriff wär, aufzuspringen und Jutan bis zum Tod zu bekämpfen. Vater, in Gwajins Hazen ist das ein absolut verbatin Zone, die nicht berührt werden darf, MPF, ob du es sagst oder nicht, spielt kein Roll. Wherein der Hauptstadt weiß das nicht, du verbietest mir zu sprechen, aber kannst du allen anderen auf der Welt das Sprechen verbieten. Then Hector Groll gegen Gwajin und kommet sich offensichtlich nicht die Konsequenzen. War jedoch gekommen, den Hof einzunehmen, und wollte nicht bis zum Tod kämpfen. Lügen. Als Lügen. Ich habe es doch gesagt, mein Vater ist kein Deserteur, ist kein Deserteur. Wer es wagt, in als Deserteur zu bezeichnen, den wird ich bis zum Tod bekämpfen. Then, sag noch ein Wort, die dernen seinem Hals traten herwehe. Als der young man brüllt, sein Gesicht rot vor Wort. Thens Gesichtsausdruck verfinstert sich. Gwajin, ich habe kein Interesse an den Angelegenheiten deines Vaters. Ich bin hüt gekommen, dir ein Ultimatum zu stellen. Erstens, übertrage mir den Hof. Zweitens, ich wird die Regierung einsetzen, in dir wegzunehmen. Du hast nur dies bei den Möglichkeiten. Glaub nicht, dass mir ein Kampf bis zum Tod einschuckten wird, sag nicht, das Vermogen deiner Vorfahren sei verschwunden. Selbst wenn es so wär, was wird es schon ändern. Ich, then, kummer mich nur aus Respekt vor deiner Familie deinen kleinen Hof. Wenn es jemand anders wär unter mich anflehen wird, in anzunehmen, wär ich nicht unbedingt bereit dazu, mein Sohn, Marktug bereit. Wenn dies Familie es nicht besser weiß, dann verjart sie, jung und alt, von hier. Kein Neid, schlagt sie tot und verfuttert sie den Hunden, sein Jedeld war sicklich amend. Die ruchlosen Diener, die den Befehl ihres Herrn vernommen hatten, rieben sich die Hand und nahörten sich Gwajin bosen Absichten. Gwajin hob sein Schwert und brüllt, wer es wagt, wo zu treten, wird zu es sterben, then schnaubte verachtlich. Family erscheint das unsterblich Hers des gelben Flusses noch nicht kennengelernt zu haben los, schlagt in tot, regelt die Sache für mich. Klatsch, 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 in diesem Moment ertönte plötzlich betäubender Applaus von draußen vor dem Haupte. Jemand kichert und sagt, mitten am Tag in ein Haus einbrechen und morden, ist das die Welt des östlichen Königreichs, die sin übertraf den Zaubertungen. Konnte sich nicht vorstellen, dass sich in dieser Gas von Qingyang jemand in die Angelegenheiten seiner Familie zu einmischen wird. Hatten sie etwa genig vom Leben? Wer sei Die Bank der Familie zu hat Streiter mit einem Schudner, was getug dassen, fragte then, der es gewohnt war, in der Hauptstadt arrogant aufzutreten. Eigentlich ging es mich nichts an, doch jetzt betrifft es mich ein junger Mann mit einem selbstsicheren, gelassenen Lächeln und leicht süßem engeniffenen Organ trat mit via untergebenen vor, one Anzeichen von Panik. Der Eintreffend war natürlich Jiang Chen, der Young Marquis des Anwesens von Jiang Han. Bam. Die skrupellosen Diener der Familie zu bildeten sofort einen Kreis Jiang Chen und sein via Begleiter vom Chance beteilen. Jiang Chen ignoriert die blitzenden Schwerter und Klingen und blickte zu den ruhigen, wie viel Geld schuldete Juk, Chutan spottet, was get dich dassen? Es geht nicht darum, aber Geld hat oder nicht, sondern darum, dass seinen Hof verpfandet und nicht pünktlich gezahlt hat. Ich bin gekommen, diesen Hof zurückzufordern. Angesichts deines Status rate ich dir, dich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute einzumischen. Es gibt Dinge, die du nicht selbst regeln kannst. Es sind nur wenig Leute, mit denen legt man sich besser nicht in Haar, Jiang Chen lächelt. Wenn ich dich so reden hör, scheinst du sehr fahig zu sein, MPF,
die Bank meiner Family zu ist im ganzen Königreich bekannt. Wer bist du, und wer ist dein Vater? Bist du ein Beamter oder ein Geschäftsmann? Jiang Chen ignoriert zu tan und wante sichen Guijin. Heißt dein Nachname Guijin war überrascht, unterbrochen zu werden, fand den Mann aber recht sympathisch und nickte ehrlich. Dein Großvater ist Guishun, der Großlehrer, J.A., als Guijin den Namen seines Großvaters hort, schwoll sein Brüsten, und ein Anflug von Stolz blitz in seinen Augen auf. Och die Vorfahren der Familie Guo waren talentiert und einst wohlhabend, gut, wie viel Geld schuldest du der Familie zu, fragte Jiang Chen erneut. Ich habe mir 10.000 Teil geliehen, die Krankheit meiner Mutter behandeln zu lassen, und den Zinsen sind es hut 15.000 Teil, inklusive Zinsen und Tilgung. Guijin workte etwas bedruckt, also von Schulden sprach. 15.000 Teil. Jiang Chen nickte leicht und sagt zu Shengyi neben ihm, Shengyi, gib ihnen 15.000 Teil. Die vier Brüder von Shengxiang folgten Jiang Chen schon seit einiger Zeit, hatten sein außergewöhnlichen Fähigkeiten miterlebt und ein relativ enges Meisterdiener. Verhältnis zu im Aufgebot. Es ging nicht mehr nur darum, einen Auftrag zu erfüllen wie anfangs. 15.000 Teil in Banknoten wurden gedruckt, und Shengyi reichte sie zu tan direkt, zahl es nach. Mein junger Herr wird das für in bezahlen, mach hier bloß keinen Aufstand, rief thingen hat, der aus einer Militärfamilie stammte und ein imposante Aura besaß. Sobald vor die Tur trat, zog sich zu dens her zusammen. Sein Blick ruht auf Zhong Tran, spürte, dass dieser Young Man ein bedeutend Vergangenheit hat. Doch zu den hat sieht seine Kindheit vor niemandem Angst gehabt. Anstatt die Banknote anzunehmen, spottet ich denk, ich heb mich deutlich genug gedruckt. Ist imite seine Zahlung im Versag. Hut will ich den Hoff, nicht das Geld im Versag? Haben sie einen Beweis, fragte Zhong Tran ruhig. Zu den winkte ab, und ein Untergebener holt die Quittung hervor. Dies Quittung enthielt tatsächlich ein Falle und trug außerdem Guijins Unterschrift. Jiang Chen rieb beiläufig darüber und zeris den Beleg in Fetzen. Gibt es noch mehr? Dies Action überraschte zu tan wollig. Hat nicht erwartet, dass dieser scheinbar so außergewöhnlich Young Man plötzlich so hinterhaltig sein und die Beweis vernickten wird. In letzter Zeit hat Chu Tan selbst die Drecksarbeit erledigt, und hat nie gedacht, dass hut überlistet werden wird. Du willst sterben, Platz Chu Tan der Kragen. Jiang, Kapitel 111, Rutke zum Jianghan kom 1. Als Guijin die via Brüder des Betalens beobachtet, sie Wolf und Tiger die Diener der ruchlosen Chu Familie in Stuck schlugen, war sein Hers voller gemischter Gefühl. Einerseits war ihnen sehr dankbar, dass sie ihm in diesem verschneiten Tag Trost spendeten, Auftreten war außergewöhnlich, und die wilden und skrupellosen Männer der Chu Familie waren in ihren Augen völlig unbedeutend. Andererseits fühlte sich unwohl und besorgt, die ihre Herkunft und Absichten nicht kannte. Besonders als Jiang Chen sich entfernenden Rücken sah, stieg ein seltsames Gefühl in ihm auf. Sie sind all Young Männer, und doch ist dies das Auftreten eins Adligen. Dies ist die Kunst eins Warren Kampfers Guijin, muss so sein wie herausragend werden, damit dies tyrannischen Schlager sich drehen und verschwinden, wenn sie mich sehen, Jiang Chen war der Erste, der den inneren Hof der Familie Jiang betrat und die Ahnentafeln der Vorfahren der Familie Guo in der Eingangshall erblickt. Trat vor, entzündet Rauchestabchen, verbüht sich respektvoll mehrmals und beruht den Rauchigfass. Also etwas storb darin so, wischte in beiläufigem dem Armel weg. Die Zeremonie war schlicht, die Gest unscheinbar, doch sie ließ Guijins Hers brennen, also bim ein Kloss im Hals stecken blieb, und rot in zu tranen. Ungichtet der Absichten des anderen, ungichtet des Sen, was diese beabsichtigte, hatten dies wenigen Gesten allein Guijins Grost Gunst gewonnen. Sie schwackten auch allmalig sein Abwehrkraftig. Ich kann es nicht sen, das Guishun, der Großlehrer Guo, erst vor wenigen Jahrzehnten gestorben ist und die Familie Guo so tief gefallen ist, so is. Das Schicksal ist grausam, der Weg des Himmels ungerecht, Jiang Chen suffst Leser. Guijins Schulten zitterten daraufhin unkontrolliert,
und tranen Tratanim in die Tintenschwarzen Organ. Your Excellenz, Guijin, kommen wir gleich zur Sache. Ich bin Jiang Chen, der Young Marquis von Jiang Han Jiang Chen? Du bist der Jiang Chen, der bei der großen Himmelzeremonie einen fahren ließ. Guijin war völlig verbluft und kratzte sich verlegen am Kopf. Ich heb mich versprochen. Sollte ich nicht den Jiang Chen meinen, der die Mächtigen und Reichen in Longtings Anwesen beleidigt hat. Haha, Jiang Chen lacht laut auf. Du hast den Nägel auf den Kopf getroffen. Genau, ich bin dieser Jiang Chen Guijins Herrsenspanti sich, also die Identität seines Gegenübers kannte, brockelt sein Verteidigung deutlich. Einen Moment lang wusste nicht, was sagen sollte. Als Guijin sah, wie Jiang Chen Weiroch abfährt und seinen Vorfahren die Erwies, so geht und sagt, Jiang Xiaohu, die ganz Hauptstadt behauptet, mein Vater ist ein Deserteur, ein Schande für das Königreich. Warum erweist im Jahr gerucht verstammen bei den Weisen. Manche Dinge werden in Twider wohl überlegt oder torigt getten. Ihr Vater hat ein blutig Schlacht geschlagen und ist mighty wichtigen Informationen zurückgekehrt. Ist ein Held des Königreichs. Das heb ich von Prinzessin Goyu erfahren. Deshalb bin ich hierzu gekommen. Guijin hat noch nie eine solche Einschätzung von den einfachen Leuten gehört. Als Jiang Chen dies sagt, war zunächst fassungslos, dann brach in Tränen aus und eilte zu der Ahnentafel seines Vaters. Vater, hat gehört? Jiang Xiaohu verteidigt die Gerechtigkeit. Sagt, seid ein Held des Königreichs und erkennt your Verdiensteren, your Majestät, seid im Himmel? Konnte mir hören, in diesem Moment traten Guijin Tränen in die Augen, sein Stimm stockte vor Rührung. Offensichtlich hatten in die Teil, ein Deserteur und ein Schande für das Königreich zu sein, von Kindheiten bis eines erwachsenen Alter belastet, las 10, die ihn nicht hatten treffen dürfen. Hat in seiner Kultivierung Entbehrungen und Mühen auf sich genommen und war dennoch überall auf Hindernis gestoßen. Wo immer hinkam, fragten die Leute bei der Erwarnung seiner Herkunft, ist der Sohn einer Schande für das Königreich? Imite diesem Stigma ertrug Guijines von Kindheiten bis eines Jugendalter. Die Kritik und Verachtung der Welt machten in noch verschlossener und trauriger. Sein Leben, abgesehen von seiner Mutter und der gegenseitigen Unterstützung, die war praktisch nichts weiter als der Griff des Schwerts in seiner Hand. Aber, die Verabschiedungswürdig Welt wollte nicht zulassen, dass seinen Selbstrespekt wolle. Weigert sich, die zu akzeptieren. Wollte das Schwert in seiner Hand benutzen, der Welt zu beweisen, dass sein Familie kein Schande für das Königreich war. Doch bis heute hat Guijin keine Gelegenheit gefunden, sich zu beweisen. Kein einflussreich Familie will ihm dies Chance geben. Jiang Chen war von Guijins Kummer etwas berührt. Von Kindheiten bis eines erwachsenen Alter ungerecht behandelt, kritisiert und unterdrückt worden zu sein, hat ihm das Überleben bis heute schwer gemacht. Klopfte Guijin leicht auf die Schulter und sagt, es gehört zu Mädchen, mein Family Jiang kämpft dieses Mal den Titel eines Marquis ten Ranges. Bei der Prüfung des verborgenen Drachen wird mir die Aufgabe zugeteilt, Leibwachter anzuwerben. Du hast mir eines Herrs gesklissen, fragte Guijin mit leicht zittender Stimme und blickte ungläubig auf. So viel war verachtet worden, hat unzählig Hindernis überwunden und sein Dynastie erfolglos angeboten. Hat eigentlich gedacht, sein ganzes Leben würde mit seinem Schwert verbringen, als wandernder Schwertkämpfer. Doch das Schicksal hat es anders vorgesehen. Ganz unten im Tal hat ihm jemand unerwartet die Hand gereicht. Ich heb nicht nur dich, sondern auch die Loyalität deines Gurklans eines Herrs gesklissen, Guijin war sprachlos. Obwohl wusste, dass Jiang Chen in Wohl für sich gewinnen wollte, war dennoch tief bewegt. Denn, wie man so schon sagt, ein freundliches Wort wärmt den Winter. Und Jiang Chens Wort Loyalität und Rechtschaffenheit der Familie getroffen Guijins im feindlichsten Stell. Junger Marquis, all ein Wegen dieser einen Wort schwor ich, Guijin, dirbis in den Tod zu folgen, Guijin war kein begnadeter Redner, doch tief in seinem Herzen sagt ihm ein unerschütterlich Stimm, was ton sollte, was ton muss. Jiang Chen verschonte sein Untergebenen nahe. Befahl gehend,
Guojins Mutter in die Residenz des Marquis zu bringen und sie von einem Apotheker der Apothek persönlich untersuchen und behandeln zu lassen. Gleichzeitig ließ Guojin das Haupte verriegeln und jemanden zur Family zu schicken. Wenn die Family zu weiterhin Arge machen will, sollen sie doch in die Residenz des Marquis von Jianghan kommen und dort Unruhe stiften, rief Wenn der Tumult in der Residenz des Marquis von Jianghan nicht reicht, konnte zum Königspalast gehen und Prinzessin Goyu dort auf die Nerven gehen, sagt Jiang Chen, bever Jing. Prinzessin Goyu hat Guojin empfohlen, daher nahm Jiang Chen gern einen Teil ihrer Macht in Anspruch. Ursprünglich handelte es sich ein Schuld, die Königliche Family der Family Guo schuldet. Guojins Vater war zuvor ein enger Vertrauter von Prinzessin Goyus älterem Bruder Dongfang Jun Gusen, der damals der Erzieher des Kronprinzen war. Während einer Schlacht gegen ein feindliches Reich wollte Dongfang Jun ein groß Heldentat vollbringen, geriet jedoch in einen Hinterhalt. Nur Guojins Vater konnte sich befreien, wichtige Informationen in die Hauptstadt überbringen und starb dann in Erschöpfung. Kapitel 112, Rückkehr zum Jianghan kommt zu. Nachdem Dongfang Lu zum Kronprinzen ernannt worden war, kursierten im Land gerügt, der Tod von Kronprinz Dongfang Jun sei wahrscheinlich auf Kollaboration im IT ausländischen Märkten und Verrat zurückzuführen. Die Dongfang Lu erst kürzlich zum Kronprinzen ernannt worden war und seine Position noch unsicher war, agierte äußerst vorsichtig und gewissenhaft. Jeden Verdacht zu vermeiden, ignorierte sogar die entscheidenden Informationen, für deren Überbringung die Family Guo Leben riskiert hat, und gab die Details nicht einmal öffentlich preis. Später verbreitet sich der Ruf seines Vaters, Guojin, als Deserteur. Prinzessin Goyu, die ihrem Kampfkunstlehrer, dem Großmeister Guoshun, dankbar war, drängte Dongfang Lu wiederholt, die ungerechtfertigte Verurteilung ihres Vaters, Guojin, aufzuklären. Doch Dongfang Lu blieb ungerührt. War überzeugt, dass Schweigen besser war als jede Bewegung. Selbst die im Niedergang befeindliche Family Guo, vertreten durch Dongfang Lu, wollte keinen Krieg gegen sie führen oder Altrechnungen aufrollen. Unglücklicherweise stürzte dies Guojin nur in noch größere Schwierigkeiten. Prinzessin Goyu, von Schuldgefühlen geplagt und Dongfang Lu gegenüber misstrauisch, konnte der Family Guo nicht davon beistehen, sondern Guojin nur heimlich im Auge behalten. In den letzten Jahren war sie häufig auf Reisen, zu trainieren und Erfahrungen zu sammeln, wodurch sie ihr Pflichten vernachlässigte. Infolgedessen schwanden Guojins Überlebenschancen, was schließlich zu seiner jetzigen misslichen Lage führte. Prinzessin Goyu, von Schuldgefühlen geplagt und unfähig, direkt einzugreifen, konnte Jiang Chen nur die Aufgabe übertragen, Guojin zu empfehlen, ihre vergangenen Fälle wiedergut zu machen. Guojin war sich dieses Umwegs jedoch nicht bewusst. Man muss sagen, dass Guojin in Bezug auf sein Kultivierung ein war Ausnahmeerscheinung war. Obwohl über Techniken der traditionellen Kampfkünste verfügt, war Guojins Talent wahrhaft erstaunlich. Angesichts der wirtschaftlichen Lage der Family Guo benötigt Guojin für sein Kultivierung keinerlei spirituelle Medizin oder Elixier. Dennoch gelang es ihm, dank seiner immensen Willenskraft, 6 Meridien des Waren Chi zu entwickeln. Bemerkenswert ist, dass selbst die von den Vassallenherren am meisten begünstigten Stühle, die im IT tausendfachen Gunstbezügungen überschattet wurden, die 6 Meridien nicht erreicht hatten. So grausam es auch klingen mag, es ist unbestreitbar, dass die Herkunft manchmal tatsächlich das Schicksal bestimmt. Jiang Chen, der Guojin beobachtet, spürte dies hart Realität umso deutlicher. Guts Talent und groß Willenskraft, aber wenn ein herausragend Herkunft und die Möglichkeit, sich von anderen abzuheben, führen letztendlich zur Bedeutungslosigkeit, wie ein Blum im Spiegel oder der Mond im Wasser. Von den 8 Leibwakten wird Guojin als erster ausgewählt, neben den beiden Neffen, die Qiao Baisha empfohlen hat. Mein Sohn, wir haben heute bereits 3 Stellungen gesichert. 5 sind noch offen, und ich fürchte, wir müssen zurück zum Jianghan kommen, die Zeit drängte, und Jiang Chen zögert nicht. Nachdem Guojin überwältigt und im die Lage erklärt hat, führte sein Untergebenen noch im selben Nachmittag zur Sudgrenz.
Ausdem Vorherigen Hinterhalt des Longtung-Markgrafenhauses hatten sowohl die Königsfamilie als auch das Junghan-Markgrafenhaus Gelland und waren diesmal äußerst vorsichtig. Sie hatten heimlich Patrouillen entlang des Weges entsandt, die Lage Suchenschaften. Mit die Sen Vorkerungen konnte das Longtung-Markgrafenhaus unmöglich Arge Mädchen. Solange sich nicht mit dem ostlichen Clan überworfen, blieb ihnen kein an der Wahl. Jiang Chen und sein Männer trieben ihr förderen und erreichten 3 Tage später erfolgreich die Südgrenze. Die Region der Südgrenze unterschied sich völlig von der Hauptstadt und verströmt einen ganz besonderen Charme. Ob Branche, Menschen oder geografische Gegebenheiten, als hat eine besondere Bedeutung. Jiang Chens Erinnerungen an die Südgrenze waren reich an Eindrücken. Zumindest kannte den Jiang-Clan sehr gut. Außerhalb von Jiang City war der Familienkonvoi, der Jiang Chen empfing, spärlich. Die Rückkehr des Jungen Marquis unterscheidet sich merklich von seiner offiziellen, dat Jiang Chen amüsiert. Wusste auch, dass dies niemandes Schuld war. Jiang Chens Voyager war ein berüchtigter Unruhestifter gewesen. Während seiner Zeit in Jianghan Ridge hatte sich unglaublich rücksichtslos und hemmungslos verhalten. Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt wurden viele dieser Eskapaden noch immer in seiner Heimatstadt gemeldet. Umgekehrt hat die Nachricht von seinem jüngsten Aufstieg zu Ruhm seine Heimatstadt noch nicht erreicht. Daher war es nur natürlich, dass Jiang Chen bei seiner Rückkehr auf Gleichgültigkeit stieß. Dritter Onkel, Xiao Yu Jiang Chen stieg vom Pferd und begrüßt die beiden Männer überschwänglich. Sie gehorten wohl zu den wenigen im gesamten Jiang-Clan, die Jiang Chens leichtsinniges Verhalten verzeihen konnten. Der Mann mittleren Alters, Jiang Tong, war Jiang Chens dritter Onkel. War gütig, zurückhaltend und pflichtbewusst, ein jüngerer Bruder, der von Jiang Han hu Jiang Feng hoch geschätzt wird. Der schmackte Jiang neben ihm war Jiang Tongs Sohn, Jiang Yu. Chenna, du bist in den 3 Jahren in der Hauptstadt ganz schon gewachsen. Jiang Tong klopfte Jiang Chen auf die Schulter, ein Horch von Freude in seinen Augen. Bruder, du bist zurück. Jiang Yu war ein oder 2 Jahre jünger als Jiang Chen, und die beiden waren seit ihrer Kindheit sehr eng befreundet. Obwohl sie Cousins waren, nannte Jiang Chen stets großer Bruder. Jiang Chen lächelt, habe diesmal ein Mission zu erfüllen. Lass uns darüber reden, wenn wir zurück sind. Obwohl nur wenig Leute gekommen waren, war klar, dass die Familienmitglieder absichtlich ferngeblieben waren, ihre Autorität über ihn zu demonstrieren. Jiang Chen war jedoch nicht verraget. Jiang Tong war leicht überrascht, also Jiang Chens Wort hort. Dacht bei sich, dass Chen nach jahrelanger Erfahrung und Ausbildung in der Hauptstadt deutlich gereift war. Where es der Alt Jiang Chen gewesen, hatten die Familienmitglieder, die es wagten, in zu missachten, in jetzt wohl beschimpft. Butler Jiang Zheng Hingen saw die Situation mit finsterer Min und schien mehrmals kurz darüber zu sein, in wat zu brechen, beherrschte sich aber schließlich. Jiang City, die größte Stadt in Jianghanling, Kapitel 113, den Jungen Marquis provosieren? 1. Es war offensichtlich, dass die Bediensteten des Anwesens des Marquis im Umgang mit anderen immer noch sehr hoffentlich waren. Junger Marquis. PFF. Ist das der arrogante und verwohnt Jiang Chen? Die Stimme trug einen Horch von Verachtung. Mir ist egal, wohin Jiang Tong geht, ich wart hier, der Ton des Mannes war äußerst herrisch. Von weitem runzelt Jiang Chen leicht die Stirn. Hut hatte die Technik des windhorrenden Ohrs kultiviert, sein Gehör übertraf das von Jiang Tong bei weitem, so dass natürlich als deutlich hort. Ein Häuptling mit dem Nachnamen Jing? Konnte es der Jingman-Stamm des Purpurnen Jing-Clans sein? Jiang Chen wusste, dass es im Jianghan-Gebirge seinen Großstamm gab. Der Purpurn Jing-Stamm war einer der mächtigsten und galt als einer der beiden führenden Stamm des Jianghan-Gebirges. Daher war der Stamm der Jingman schon immer sehr herrschsüchtig gewesen. Im gesamten Jianghan-Gebirge muss jeder, außer dem Marquis Jiang Feng, der diesen Mann unterdrücken konnte, im dreifachen Respekt zollen. Also hut seinen arroganten Ton voll Hort und Jiang Tong direkt mit Namen ansprach, war klar, dass dieser Mann tatsächlich sehr herrschsüchtig war.
Jiang Tong lachelt spottisch und Schuttelty leicht den Kopf. Chenna, no den Vater kann die Sen Jing Man bandagen. Ger später direkt Zusammenwiesen des Marquis, ich kummer mihamin es war offen sichtlich, das auch Jiang Tong den Jing Man im große Vorsicht begegnet. In jedem Gebiet gibt es solche Individuen, das wusste Jiang Chen. Jiang Chen schenkte der herrschsüchtigen Sprach nicht allzu viel Beachtung. Aber wenn dieser Jing Man zu weit ginge und rücksichtslos handelte, wird Jiang Chen keinesfalls tatenlos zu sehen. Niemand will einen so ungehorsamen und störungsanfälligen Menschen in seinem Gebiet haben. Nur so, sagt Jiang Chen ruhig und ritt vorwärts. Oh. Die Gruppe des dritten Meisters kehrt zurück, die Diener des Anwesens des Marquis erkannten Jiang Tong und seinen Sohn sofort, als sie die Kavallerie sahen. Doch Jiang Tong und sein Sohn flankierten einen jungen Mann in der Mitte. Dieser junge Mann im seinen affenartigen Armen und seiner wolfsartigen Tail, dessen Scharfaugen unmerklich huschten, verströmt ein Vertraut und doch fremdartig oder feierlicher Majestät. Jiang Tong rief laut, warum hat dem jungen Marquis noch nicht zur Ehrerbietung erwiesen, junger Marquis? 3 Jahre waren vergangen, und Jiang Chens Verandringen ließen eine wohlständigen Wandlung gleich. Bis auf ein schwache Ähnlichkeit im seinem früheren Ich war in allen anderen Aspekten, sowohl im Temperament als auch im Körperbau, völlig anders als vor 3 Jahren. Seid gegrüßt, junger Marquis, die Bediensteten des Anwesens des Marquis Jiang Han, die ein strenges Training absolviert hatten, knieten sofort nieder und verbügten sich. Im Gegensatz dazu blickte die Gruppe Jing Man, ein ganz Mensch, Irenanführer Jing Manen, sich zu verbügen. Jing Man stemmte die Hand in die Hüften, sein Blick huschte sieht, sein Bewegungen wirkten etwas unhofflich, als Jiang Chen von Kopf bis Fuß mustert. Junger Marquis. Nichts für ungut, aber Jing Man, dem Marquis Jiang Han mein Ehrerbietung sehe den Marquis von Jiang Han nicht, bitte verzeihen mein Unhofflichkeit, Jing Mans Antigebene, die einem gezwungenen Lacheln hinterm standen, musterten Jiang Chen. Ihr Blicke variierten nicht nur Respektlosigkeit gegenüber dem jungen Marquis, einige zwinkerten ihm sogar zu und gestikulierten. Jing Man, bist du es? Obwohl Jiang Chen wütend war, wollte nicht gleich entlarven. Aber ich verbüt oder nicht, ich bin immer noch der junge Marquis von Jiang Han. Ich frage nur, warum hüt Lut in die Residenz des Marquis gebracht hat, so einen Aufruhr zu verursachen? Was soll das für ein Anstand sein? Jing Man lacht herzlich. Wozu? Fragt Jiang Tong wirkte etwas verlegen. Jing Man, lasst uns die privaten Angelegenheiten später besprechen. Der junge Marquis ist erst hüt zurückgekehrt, was sollten ihn nicht stören? Es ist gut, dass zurück ist, kann sage sein, sagt Jing Man dem HSI, lasst uns hineingehen und reden. Hat denn überhaupt noch Anstand, so ein Theater zu veranstalten? Jiang Chens Gesichtsausdruck verfinstert sich, als Verranging und die Anwesen des Marquis betrat. Angesichts Jiang Chens ungewöhnlichem Auftreten war Jiang Tong etwas überrascht und folgte ihm hinein. Jing Man kichert hemmungslos und folgte ihnen ebenfalls. Nachdem Jiang Chen das Anwesen betreten hat, wurde ihm Tee serviert, und nahm Platz. Erst dann wandte seinen Blick Jiang Tong zu, dritter Onkel, was ist denn nun passiert? Soll mehr, Häuptling Jing, was sind seit Jahrzehnten befreundet, und du ist vor sen Jahren die Verlobungsgeschenk angenommen. Sicherlich hattest du die Verlobung nicht einfach so lösen sollen? Außerdem, die beiden Kinder, Jing Man winkte halt. Es wär besser gewesen, du hattest die Kinder nicht erwähnt. Nun gut, ich will ehrlich sein. Es ist nicht so, dass ich mein Versprechen brech, aber mein Kinder wollen es wirklich nicht. Du hoffst doch nicht etwa, dass dein Sohn mein Tochter heiratet, nur damit das Paar sich denn nicht einig wird und es zu einem riesigen Streit kommt, oder? Die Verlobungszeremonie, die Verlobung, das Kind will es nicht. Jiang Chen begriff schnell den Kern der Sache. Es stellte sich heraus, dass Jing Man gekommen war, die Verlobung zu lösen. Häuptling Jing, sagen sind im der Verlobungszeremonie unzufrieden, finden sie so schlicht oder was? Solche Dinge lassen sich leicht verhandeln.
Angesichts unseres Status und unserer Stellung, was konnte unsere Familie Jiang ihre Tochter schon antun. Jiang Tong unterdrückte innerlich seinen Sohn, sein Tunfall war nicht zu scharf, und versucht, die Situation zu retten. Dies wird habe ich schon oft gehört. Diesmal bin ich nicht gekommen, mehreren Unsinn anzuhören. Die Verlobungsgeschenk sind die bitte prüfen SEC Jingman wollte die Auseinandersetzung mit Jiang Tong offensichtlich nicht fortsetzen, war gekommen, die Verlobungsgeschenk zurückzugeben und die Verlobung aufzulösen. Winkte mit der Hand, und sein Untergebenen brachten sogleich Sex true hen. Die Verlobungsgeschenk sind all die, in der Tat ein ganz Mensch. Jiang Tong, bitte prüfen sie. Sonst keri ich erst einmal zum Stamm zurück, von Anfang bis Ende reagiert Jingman nicht auf Jiang Chen, den Junjen Marquis. Jiang Tongs Gesicht rotiert sich leicht. Jingmans arrogante Art arget den sonst so sanft mutigen Mann mittleren Alters sichtlich. Sein Hand ballte sich leicht zur Faust, und sein Stimm war heiser. Häuptling Jing, konnt die Verlobung lösen, aber nicht so vage. Sagt mir, was genau ist der Grund dafür? Inwiefern hat mein Family Jiang Urem Siegingstam unrecht getten, Jingman lackt leser, ob die Family Jiang dem Siegingstam unrecht getten hat oder nicht, ist nicht der Punkt. Erstens, Jiang Tong, sei nicht der Marquis von Jiang Han, und die Sohn wird auch in Zukunft nicht der Marquis von Jiang Han werden. Kapitel 114, den Junjen Marquis provosieren? 2. Jiang Yu war ein Jahr jünger als Jiang Chen, aber in wichtigen Angelegenheiten war nicht unklar. Etwas Verlegen sagt ich nehme es nicht so ernst. Aber missachtet damit den Ruf meiner Familie Jiang? Hatte jemals darüber nachgedacht, why mein Family Jiang das die hen word? Ruf, kischet Jing sehr leser. Ruf muss man sich selbst erarbeiten, word einem nicht geschenkt. Jiang Yu, die das schon gesagt hat, stell ich nur ein Frage, mein Kultivierung befindet sich heute auf 7 Meridianen des Warren Chi, und ich habe die Chance, innerhalb eines Jahres auf 8 Meridian des Warren Chi aufzustigen. Sagt mir, wie viel Meridian des Warren Chi hatte heute, das war der springend Punkt. 7 Meridian des Warren Chi wären für einen Schüler aus einer Stammesfamilie in der Tat ein bemerkenswert Leistung. Schließlich ist dieses Kultivierungsniveau unter den Vasallenschulen, die in der Prüfung des verborgenen Drachen teilnehmen, selten. Außerdem ist Jing sehr ein oder zwei Jahr jünger als Jiang Chen und die anderen. Du ist nur 5 Meridian des Warren Chi. Weißt du, was es bedeutet, zwei verschiedene Meridian unter Gleichaltrigen zu haben, außerdem, wie mein Vater sagt, ist dein Vater nicht Jiang Han Hu, also kannst du unmöglich Jiang Han Hu in Zukunft sehen. Jiang Yu war sprachlos und stammelte, obwohl ich in Zukunft nicht Jiang Han Hu sein wird, ist Jiang Han Hu mein Bruder kaum hatte das gesagt, beruht Jiang Yu es. Warum musste das diese Frau erklären? Haha, dein Bruder, sagt Jing Siramiti einem Anflug von Spott und warf Jiang Chen einen Blick zu. Jiang Yu, ist ich nicht so naiv, glaubst du etwa, du konntest mit den bescheidenen Fähigkeiten deines Cousins das Zeichen des Marquis vor einem so mächtigen Gegner verteidigen? Jiang Chen lächelt. Die Familie Jing hat die Wahrheit gesagt und die Dinge ganz offen angesprochen. Ihr Talente unterschieden sich grundlegend, Jiang Yu war Jing sehr weit unterlegen. Was Status und Position anging, wird die Familie Jiang das Zeichen des Marquis höchstwahrscheinlich verlieren. Welch Zukunft konnte Jiang Yu als Schüler, der nicht dem Hauptzweig der Familie Jiang angehört, schon haben? Daher war der Grund für die Auflösung der Verlobung durch die Familie Jing klar. Peng. Ein Titus wird heftig zu Boden geschleudert. Endlich konnte jemand aus der Familie Jiang seinen Sohn nicht mehr zügeln. Doch es war weder Jiang Chen noch Jiang Tong oder sein Vater. Es war Butler Jiang Zheng, der hinter Jiang Chen stand. Nachdem so viel Facetten der Gesellschaft in der Hauptstadt kennengelernt hat, wusste dass selbst die mächtigsten Persönlichkeiten der Hauptstadt dem Junjen Marquis gehorchen mussten. Zurück in Jiang Hanling war es genau umgekehrt. Ursprünglich war dies das Territorium der Familie Jiang, und der Wirt war Gesetz. Niemand musste sich vor der Familie Jiang respektvoll verhalten.
Dies Family Jing War unverschämt. Jiang Zheng War außer sich vor Wat. Jing Man, Vater und Sohn, spielte ein Spiel? Ist euch das endlich klar? Dies ist das Anwesen des Marquis Jiang Han, dies ist sein Territorium, rief Jiang Zheng emport. Jing Man lächelt kalt, der Herr hat noch nicht gesprochen, was willst du, ein einfacher Diener, im IT diesem Aufhebens? Ich bin ein Diener, das stimmt. Aber du scheinst vergessen zu haben, dass du auch im Anwesen des Marquis Jiang Han ein Diener bist. In der gesamten Region Jianghanling Dienen war all der Family Jiang. Hat euch nicht vor dem Jungen Marquis verbüht, wirst denn überhaupt noch die gebührende Ordnung? Hat die Verlobung gelost, wollte denn immer noch euren aristokratischen Stand bewahren? Your Tochter hat den Jungen Marquis respektlos behandelt, und wagt es, die Hierarchie in Frage zu stellen? Hat euren Herrn missachtet, die Verlobung gelost und respektlos gesprochen. Wer hat euch dies Dreistigkeit gegeben, woher nehmt your Markt? Jiang Zhengs verbaler Schlagabtausch bot unerbittlich nach und ließ keinen Raum für eine Erwiderung. Einen Moment lang war Jing Man sprachlos und unfähig, im zu widersprechen. Jiang Chen, der auf sein Auftreten und sein Strategie aktiert, hielt sich im IT Wörten zurück, doch Jiang Zheng Platz im IT allem heraus. Vater und Sohn, Jiang Tong, nickten verständnisvoll. Jiang Chen lächelt jedoch, stand auf und Jing zu Jiang Yu, Xiao Yu, ich habe nur ein Fragen dich, es du Gefühl für dies Frau, Jiang Yu erritet und sagt, Bruder, ich habe sieht an ihrer Kindheit nur ein oder zweimal im Jahr gesehen, wir hatten nie Kontakt. Why konnte ich also Gefühl für sie haben? Außerdem ist sie arrogant und aggressiv, nicht nett, ich mag nicht gut, lächelt Jiang Chen. 1000 Goldmünzen können kein war lieb kaufen. Die du nicht magst, wird ich hüt die Entscheidung für dich treffen, dies Verlobung ist hiermit aufgelost. Chen ni. Jiang Tong stand auf. Jiang Chen winkte in AB, dritter Onkel, ich bin der Young Marquis, mein Vater ist nicht hier, ich kümmere mich die Angelegenheiten des Anwesens des Marquis Jiang Han. Jiang Tongs Kehle bewegt sich leicht, wollte etwas sagen. Doch schließlich seufzte er niedergeschlagen und setzte sich wieder. Sein Arm zitterte leicht, offensichtlich war ziemlich wütend. Aber was blieb ihm anders übrig? Jing Man lacht herzlich, stand stolz auf, und in seiner Stimme schwang ein Horch von Spott im IT. Junger Marquis, haha, man sagt, ein Tigervater hat keinen Hundersen. Kapitel 115, den Wissen zu erweitern. Jiang Chen, der Guijin gerät bezwungen hat, war überaus flink und mutig. Verzweifelt schwang seinen Säbel und griff Jing sehr an. Obwohl nur über 6 Meridien des Waren Chiva führt, bracht sein verzweifelter Angriff Jing sehr in Bedrängnis. Dann griff Jiang Tong in den Kampf ein. Och Jiang Tong besaß 9 Meridien des Waren Chi. Sobald in den Kampf eingriff, war die Schlacht endlich beendet. In weniger als einer halben Stunde waren alle Anhänger von Jing Man verschwunden, all gefangen Gentlemen. Jiang Chen, den alter Mann Jiang Feng hat es nicht einmal gewahrt, sich im IT mehr anzulegen, du hast es gewahrt, gegen mich zu intrigieren, du wagst es, mich anzurühren. Mein Purpurorchideenclan und den Marquis Anwesen werden bis zum Tod kämpfen, rief Jing Man wütend. Hat Jiang Hanling sein Leben lang beherrscht und, abgesehen von dem Erzwungen in Rucksack wo Jiang Feng, nie ein Niederlage erlitten. Hüt war ein dutig gefangen Gentleman worden, was für in ein absolut Demütigung war. Dritter Onkel, ruf all Familienmitglieder zusammen, ich möchte ein Clanversammlung einberufen, rief Jiang Chen und warf Jing Man einen Blick zu. Dies Lüt, haltet sie vorest heimlich gefangen. Sheng Yi, gib ihnen dies Pillen, damit sie keinen Aufstand machen. Jiang Tong berief im Namen des Marquis die Clanversammlung der Jiang Family ein. Kein Clanmitglied wagte es, gleichgültig zu sein. Sie hatten Jiang Chen nicht willkommen geheißen, weil ein verwohnter Benjel war, den sie für unfähig hielten, weshalb sie es wagten, so rücksichtslos zu handeln. Obwohl Jiang Tong von schwacher Persönlichkeit war, hat Jiang Han hu Jiang Feng im persönlich die Aufgabe übertragen, im Namen des Marquis zu handeln. Sobald der Marquis sein Markt entfaltet hat,
Wegter es kein Mitglied des Jiang-Clans, im zu Widersprechen. Schließlich besaß Jiang Tong, abgesehen von seinem Status, die höchste Kultivierungsstufe nach Jiang Fong. Der Jiang-Clan zahlte zwischen 1200 Mitglieder, Jung und alt doch die Hauptteil des Anwesens des Marquis war sehr geräumig, selbst im IT ein oder 200 Personen war sie noch immer unglaublich groß. Jiang Tong und sein Vater standen rechts von Jiang Chen. Jiang Chens Diener standen links. Seid gegrüßt, junger Marquis, seid zurückgekehrt, warum hat niemand Bescheid gesagt? Stimmt, ich war Vorswaytagen unterwegs und heb die Nachricht daher nicht erhalten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, dies Clanmitglieder waren allesamt segerissen. Dass sie Jiang Chen nicht begrüßten, war ein subtler Beweis ihrer Klugheit. Als Jiang Chen persönlich erschien, wagte es niemand, sich arrogant zu verhalten. Jiang Chens Blick glitt über die Anwesenden, und nickte leicht. Jiang Zheng, sprich Jiang Zheng, der Jiang Chen gefolgt war und den Vorfall in der Apothekenhalle miterlebt hat sein Verhalten und seinen Charakter völlig verändert. War Jiang Chen vollkommen untertan. Meine Damen und Herren, ich habe eine wichtige Mitteilung. Die Frauen des Zhejingstamms, die Jingman, haben eben im Anwesen des Marquis herumgeschrien, den Altren keinen Respekt erwiesen und den Jungen Marquis beleidigt. Sie wurden vom Jungen Marquis festgenommen und heimlich eingesperrt, sein Einleitenden Wort hatten gewickt. Was? Jingman wird gefangen genommen und eingesperrt. Das, eben habe ich noch gesehen, wie Jingman vor dem Anwesen des Marquis prahlte, Jingman, eingesperrt. Als die Mitglieder der Familie Jiang dies Nachricht horten, waren sie alle erschüttert und fassungslos. Sie konnten es kaum glauben. Jingman gefangen genommen? Vor allem aber onten sie ein versteckte Bedeutung. Jingmans Geschrei im Anwesen des Marquis, sein fehlender Respekt vor den Alteren und sein Respektlosigkeit gegenüber dem Jungen Marquis, dies Entschuldigung ließ sie erschrocken. Sie wussten, dass es als Mitglieder der Familie Jiang ein schweres Vergehen war, den Jungen Marquis nicht willkommen geheißen zu haben. Bei diesem Gedanken, angesichts ihres Status, war die Entspannung bei allen spürbar. Wenn Jiang Chen dies als Druckmittel einsetzen wollte, würden sie mit schlimmen Konsequenzen rechnen müssen. Jiang Zheng lacht leise, seid all Mitglieder der Familie Jiang, von derselben Abstammung, durch Blut und Verwandtschaft verbunden, wenn die Familie Jiang vor einem Problem steht, werden sie dann zusammenhalten oder sich gegenseitig verteidigen? Der junge Marquis will dies Gelegenheit nutzen, ihre Haltung zu testen. Jiang Zhengs wird boten ihnen einen Ausweg. Die klugen Verstanden sofort. Ein Ältester, über 50 Jahre alt, lächelt und sagt, unter der Führung des Marquis war unsere Familie Jiang stets giant. Dieser Jingman ist wiederholt Zusammenwesen des Marquis gekommen, sein Markt zur Schau zu stellen. In Gefangen zu nehmen ist richtig, wir unterstützen es voll und ganz, genau, Jingman, ein Stammeshäuptling, hat es gewahrt, die Autorität des Marquis zu beleidigen. Muss gefangen genommen werden, der junge Marquis ist weißer, ist wahrlich würdig, der Sohn des Marquis zu sein, wir unterstützen den Jungen Marquis, dies waren allesamt Gerissen Leute. Die Jiang Chen sogar Jingman ausgeschaltet hat, wird der Umgang mit den Clanmitgliedern noch einfacher werden. Sie fürchteten, dass die Lage katastrophal werden wird, sollte dieser Chaosdämmen König in Reisrei verfallen und sie verhoren. Daher äußerten sie allhastige Meinungen. Erstens wollten sie sich selbst schützen, zweitens hatten sie als Mitglieder der Familie Jiang wirklich keinen Grund, Jingman zu schützen. Sie missbilligten Jingmans Arroganz auftreten zutiefst. Die Jiang Tong jedoch gegen Jingman machtlos war, konnten sie natürlich nichts weiter sagen. Hut, die Jingman von Jiang Chen gefangen genommen worden war, empfanden sie Genugtuung, die sie ihren Arger losgeworden waren. Zweitens war es ihnen ein Rätsel, why konnte dieser Jiang Chen, den sie seit 2 oder 3 Jahren nicht gesehen hatten, ein so stark Ausstrahlung besitzen. Angesichts der wilden und skrupellosen Leibwachter hinter Jiang Chen fühlten sich die Clanmitglieder jedoch unwohl und wagten es nicht, so viel Fragen zu stellen. Jiang Chen hingegen hat nicht die Absicht,
vor den Clanmitgliedern sein Markt zu demonstrieren. MIT Kalter Stim sagter, dritter Onkel, last von meinem Marquisanwesen aus als Stamm, ob groß oder klein, des Gebiets zur Stammeskonferenz nach ba Jiang City einberufen. Ich habe ein wichtig Ankündigung zu machen. Wer nicht innerhalb von 3 Tagen erscheint, gilt als Verita nach dem der Befehl des Marquis irgenden war, wagt tennis nachlich als Stamm im Gebiet nicht, nachlässig zu sein. Sie eilten so schnell wie möglich nach ba Jiang City. Noch in derselben Nacht lud Jiang Chen in die Residenz des Marquis einig der angesiedhelsten und einflussreichsten ältesten ihres Stamms zu einem Festmahl ein. One die Angelegenheit mit Jing Man und Jiang Chens Festmahl wären dies Klonoltesten wohl nicht gekommen. Doch hüt war als anders. Der young Marquis Jiang Chen wirkte hüt seltsam. Die Schaub wurden die 6 Klonoltesten herbeigerufen, und sie trafen allpunktlich ein. Die alten Herren wären allesamt weißer und erfahren, und als sich am Eingang der Residenz begegneten, tauschten wissend Lacheln aus, etwas verlegen und verwirrt. Alteste Ski, was führt Jiang Chen nur im Schilder. Ich kann ihn nicht durchschauen, ich auch nicht. Ist es Ihnen aufgefallen? Kapitel 116, Verandete Einstellungen 1. Nicht dasselbe, der Altmann schüttelte den Kopf. Wenn man diesen Jiang Chen so sieht, wirkt ganz bestimmt nicht wie jemand, der nicht einmal die Sohlenprüfung bestehen konnte. Haha, was soll das Gerät? Gehen wir erst einmal hinein und hören was so sagen hat. Ein relativ junger Klonoltester schwebte hierin. Das Bankett war sehr prunkvoll. Jiang Chen nahm auf dem Ehrenplatz Platz, und Jiang Tong saß zu seiner Linken. Kaum hatte Platz genommen, schenkte Jiang Zheng eifrig Wein ein. Altest, Jiang Chen, möchte kein alten Streitigkeiten aufwärmen. Hüt möchte nur ein Angelegenheit besprechen. Diocese maltreat bei der Prüfung des verborgenen Drachen den Titel 1 Marquis ersten Ranges an. Und dies Rückkehr dientoch dazu, mein zweite Mission ersten Ranges zu erfüllen, dies Angelegenheit erfordert noch die Unterstützung der Ältesten. Wenn die Ältesten etwas beitragen mochten, erhebt bitte gemeinsam mit mir diesen Becher. Jiang Chen hob seinen Becher, ein natürlich Überlegenheit am Gabin. Was? Ein Wesel ersten Ranges? Ein Mission ersten Ranges? Dies nachricht verbluft selbst Jiang Tong. Sein Arm zitterte leicht, und ließ vor Schreck beinahe seinen Becher fallen. Die Ältesten beugten sich unwillkürlich vor, mehr zu verstehen. Ihre Reaktionen waren überraschend einhellig, sie all glaubten, sich verhört zu haben. Ein Wesel ersten Ranges? Man muss doch wissen, dass Jiang Feng mit seinem außergewöhnlichen Talent und seiner starken Kontrolle über Jiang Handlinges nur bis zum Rang 1 Vasallen zweiten Ranges geschafft hat. Unter den 108 Vasallen war der Platz beinahe das Maximum für die Familie Jiang. Die Ältesten mussten all zugeben, dass Jiang Fengs Beitrag zur Entwicklung der Familie Jiang bis zu diesem Punkt unbestreitbar war. In als den größten Helden der Familie Jiang zu bezeichnen, ist absolut keine Übertreibung. Bei dieser Prüfung des verborgenen Drachen bestanden ihre höchsten Erwartungen an Jiang Chen darin, sein actual Position zu sichern. Selbst ein Abstieg meinig Range war schon ein Erfolg gewesen, wenn seinen Titel als Marquis zweiten Ranges behalten hat. Angesichts Jiang Chens jüngster Leistungen wussten sie jedoch all, dass dies ein Wunschtraum war. Jiang Chen konnte nicht einmal auf einen Rang als Marquis zweiten Ranges hoffen, aber überhaupt das Marquis-Token der Familie Jiang behalten konnte, war fraglich. Schließlich war Jiang Chens Ruf in letzter Zeit wirklich miserabel. Doch das Leben ist unberechenbar. Gerade als sie dachten, Jiang Chen ist verloren und hat aufgegeben, wirken Dieter plötzlich, dass den Titel 1 Marquis ersten Ranges kämpfen wird. Außerdem kehrte Diocese mal zurück, sein zweite Mission ersten Ranges zu absolvieren. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Jiang Chen ein Mission ersten Ranges abgeschlossen hat. Ein Mission ersten Ranges entspricht dem Titel 1 Marquis ersten Ranges. Wie konnte man jemanden für mittelmäßig halten, der ein Mission des ersten Ranges,
und ist nur ein, erfolgreich abgeschlossen hat. Der Wettbewerb den verborgenen Drachen war kein Spiel, es gab Regeln. Äußerst nedenlos. Jede Missionsrang war streng eingeteilt, sodass Spekulationen und Profit unmöglich waren. Jiang Chen jedoch hat ein Mission des ersten Ranges abgeschlossen, kein Grund zum Prahlen, kein Grund zum Angeben. Jiang Chen hob no seinen Becher, sagt einen Satz, und die Sache war klar. Wenn die alten Nacker nicht einmal so viel Weitsicht besessen hatten, dann würden sie nicht darüber nachdenken, ob sie Jiang Chen unterstützen sollten oder nicht, sondern Jiang Chen darüber, aber sichem sie kommen sollte. Vassal des ersten Ranges, Mission des ersten Ranges, murmelt Jiang Tong vor sich hin, und plötzlich blitz ein freudiges Aufblitzen in seinen verwirrten Augen auf. Chenner, du meinst, du versachst, den Rang 1. Vasallen des ersten Ranges zu erreichen? Und hast du die erste Aufgabe schon abgeschlossen? Die zweite Aufgabe erfordert gewiss Besiehungen, und ich muss die Verbindungen und den Einfluss der Ältesten in der Familie nutzen. Jiang Chen war weder arrogant noch ungeduldig, und in seiner Stimme schwang kein Horch von Prahlerei mit. Es gab in der Tat keinen Grund für Jiang Chen, damit anzugeben. Im Gegenteil, Jiang Zheng konnte sich, während Wein einschenkte, nicht verneifen zu sagen, die Karriere eins Gelehrten ist in 3 Tagen vorbei, und man muss in mit neuen Augen sehen. Unser junger Marquis ist mittlerweile ein prominente Persönlichkeit in der Hauptstadt. Ist ein regelmäßiger Gast im Königspalast. Selbst ein Gigant auf dem Gebiet der Heilkrauter wie die Apothekerhall muss an seinem jungen Marquis schmeicheln, die kein außenstehenden anwesend waren, konnte Jiang Zheng nicht anders, als noch ein paar Wort hinzufügen. Konnte sich wirklich nicht zurückhalten. Seit Jiang Chen folgte, war ständig herablassend behandelt worden. Endlich hat eine Gelegenheit gefunden, anzugeben. Wenn nicht innerhalb der Familie prahlen konnte, wem dann? Ein regelmäßiger Gast im Königspalast? Selbst die Apothekerhall musste dem jungen Marquis schmeicheln? Was war das für ein Gerede? Nicht nur Jiang Tong war fassungslos, sondern auch die Klonoltesten staunten und konnten es nicht fassen. Sie stießen unglaublich laut aus auf ihren Plätzen fühlten sich etwas unwohl, als ein schwer Last auf ihren Schultern lastet. Jiang Chen jedoch lächelt schwach und sagt, es ist nur eine Kleinigkeit, Jiang Zheng, du solltest nicht ständig darüber reden. Klonoltest, die Morgage-Stammisversammlung wird your Unterstützung benötigen, älteste sie, der älteste und der schnellste, lächelt hastig und sagt, unsere Familie Jiang hat ein Genie wie den jungen Marquis hervorgebracht. Hat Jiang Zheng es nicht erwähnt, hatten wir alten Nacker es wohl nicht gewusst, haha, mit einem Genie wie dem jungen Marquis, das uns die Vorfahren der Familie Jiang geschenkt haben, wird unsere Familie Jiang sicherlich weiter aufsteigen. Selbst wenn es mich mein Leben kostet, muss ich meinen Beitrag leisten. Morgen ist die Stammisversammlung, und dieser old man, muss hinchen, gehen. Natürlich muss ich hinchen. Unsere Familie Jiang, die über Jiang hat. Kapitel 117, Veranderte Einstellungen 2. Großvater, morgen wird ich. Peng. Der old schnallte mit der Hand auf den Tisch, sein Bart zitterte vor Wort. War noch bester Lohn güsen, doch kaum hat sich hingesetzt, kämen so viel Leute, sich zu verabschieden, und lenten ab. Offenbar nahmen sie das Mortgage-Treffen überhaupt nicht ernst. Why hatte die nicht wütend sein sollen? Wer geht denn nicht? Wer nicht geht, dem brech ich die Bein. Der Oldschi war außer sich vor wat und sagte mit dem Finger auf einen Mann mittleren Alters. Jiang Xiong, du bist mein Sohn, versuch doch nochmal, nicht hinzugehen. Spirituell Medizin kaufen? Glaub nicht. Ich wusste es nicht. Du holst einen kleinen Gorner in der Tsinghua-Straße, der hier jeden Tag herumlungert. Und außerdem, Jiang Xia, du bist mein Enkel, kannst du denn gar keine Ambitionen haben? Du bist noch so jung und hängst jeden Tag an einer jungen Frau. Hast du denn gar keine Ambitionen mehr? Und du, Liu, du bist mein Enkel. Wenn du der Familie Jiang nicht true bist, was sagst du dann hier? Der Bart des alten Mannes sträubte sich, sein Augen blitzten vor Wort, sein Blick war leer.
Vater rief Jiang Xiong ungeduldig. Verschwendet kein Zeit mit diesem Unsinn. Must all morgen abrazen. Und ab morgen begleicht your Verfallungen. Als Jünger der Familie Jiang, als Mitglieder des Anwesens des Marquis, was seider danwort, wenn der Familie nicht helfen und ihr Problem nicht lösen konnt, sagt der Oltschi mit Wörtervoller Mien. All Anwesenden wären verbluft. Sie wären immer so güsen, und der Old Man hat nie zuvor Einwand erhoben. Was Warner hüte mit im Loss? War betrunken güsen und nun so aufgebracht? War es Jiang Chen, der ihn vergiftet hat? Fragte Jiang Xiong ängstlich. Vater, du weißt genau, dass unsere Familie Jiang Diocese Dekret des Markgrafen nicht einhalten kann. Egal, weiße du redest, es ist unmöglich, den Lauf der Dinge aufzuhalten. Es du nicht schon längst gesagt, dass du das durchschautest. Unsinn, wann habe ich denn so etwas gesagt, stritt der Old Man sie vehement ab. Merk die Folgens, unsere Familie Jiang wird das Dekret des Markgrafen nicht nur einhalten, sondern wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir werden zum Markgrafen erst 10 Ranges befordert, der Ton des alten Mannes sie wird leicht aufgeregt, als sprach. Markgraf erst 10 Ranges, das ist ein völlig anderer Rang. Ein Markgraf erst 10 Ranges hat die Markt, Gebiet zu vergeben, dann können all Jünger der Familie Gebiet erhalten und ihre Familie vergrößern. Dann werden Reichtum und Ansehen völlig anders sein als jetzt was, ein Marquis erst 10 Ranges. Vater, du wirst dich doch nicht betrinken und unüberlegt handeln, oder? Jiang Xiong musst lachen. Peng, der Old Man sie gab ihm ein Ohrfeige und sprang auf. Dies Ohrfeige ist du verdient. Das ist mein letzt Warnung. Du musst morgen an der großen Versammlung teilnehmen. Außerdem musst du dich dem Jungen Marquis gegenüber äußerst respektvoll verhalten. Wenn du den Jungen Marquis beleidigst, kann ich dir nichts mehr anheben und all. Was ist das für ein Anstand? Den Jungen Marquis verachten? In für einen versogenen Bengel halten? So ein Unsinn stellt sich nur schwach, sich satt zu fressen, und verbirgt sein was stark, sein Gegner zu vernichten, diesmal forderte der Young Marquis einen Marquis erst 10 Ranges heraus. Und außerdem hat bereits die erste Mission des erst 10 Ranges abgeschlossen und Cai Lian Ku im Tianhu-Gebirge getötet. Was? Jiang Xiong war fassungslos, vergrub sein Gesicht in den Händen und wollig die Fassung. Diesen verdammten Cai Lian Ku getötet. Obwohl das Tianhu-Gebirge so weit von hier entfernt war, verbreitet sich die Nachricht in diesen Regionen schnell. Dieser Cai Lian Ku hat einen berüchtigten Ruf und war auch im Zhonghang-Gebirge sehr bekannt. Man sagt, Cai Lian Kus Kultivierung lag bei etwa 8 oder 9 Meridianen, ist ein Meister im Umgang mit Gift, besitzt ausgezeichnet lichtmagische Fähigkeiten und Gerissen und extrem schwer zu besiegen. Solch ein Blumendieb wird vom Jungen Marquis getötet. Und von der Armee der Mission bis zu ihrer Erfüllung dauert es nur weniger als einen Monat. Geht als zurück. Und denkt Gott darüber nach. Wenn keinen Mädchen wollt, verschwindet schleunigst aus diesem Haus. Wenn aber weiterhin Mädchen wollt, dann reist zusammen. Dient dem Jungen Marquis Gott. Der Oltschi schnaubte und kügt, bevor wütend hinausstürmte. Fast zeitgleich spielte sich dieselbe Scene in den Gematchen der anderen Klonoltesten ab. Ausnahmslos wurden dies fallen, mürrischen Gesellen von den Klonoltesten streng gerückt, einige hielten sogar ein Trakt Prügel wie Jiang Xiong. Am nächsten Morgen hat sich die Atmosphäre in der gesamten Familie Jiang dramatisch verändert. Ein Familie, die einst so unbedeutend wie Verstrut Sandkorner gewesen war, schien plötzlich durch ein unsichtbares Band zusammengehalten zu werden. Diejenigen, die sonst entweder Langschlafer oder Frühaufsteher wären, erschienen wie durch ein Wunder all im Hasen dessen Wesens des Marquis, und darüber hinaus waren all unglaublich energiegeladen und tadellos gekleidet. Als Jiang Zheng kommen sahen, stürzten einige der geistesgenwärtigen latschend vor und riefen, Jiang Zheng, ist der Young Marquis schon wach, aufgewacht? Der Young Marquis steht jeden Tag 3 Uhr morgens auf, zu üben, und du fragst, ob schon wach ist. Ich habe mich versprochen, Entschuldigung,
Entschuldigung, in diesem Moment kam Jiang Chen Lachon de USDEM Haus und sagt, als sind angekommen, was sind fast die anderen Stamm werden wohl bald eintreffen, nicht wahr? Der Großplatz von Jiang City bot problemlos Platz für 10.000. Im gesamten Jiang Hangeberg gab es 10 Großstamm, denen zahlreich kleinere Stamm untergeordnet waren. Dies großen und kleinen Stamm wurden Jewels von einer einzigen Family kontrolliert. So stand beispielsweise der Jing-Stamm unter der Herrschaft der Family Jing. Der Ying-Lan-Stamm wiederum wird von Jiang Chen's Family Mutterlicherseits, dem Lan-Clan, beherrscht. Natürlich hat jeder Stamm neben seiner Kernfamily auch viel untergeordnet Familien, die gemeinsam die herrschend Markt bildeten. Kapitel 118. Ein Menschenmensch meldet sich eifrig an. 1. Ein Menschenmensch meldet sich eifrig an. 1. Der young Marquis sucht Leibwachter? Das klingt vielversprechend, doch nur wenig der lokalen Stamm und Clans sehen sich interessiert. Sie senkten den Blick, aus Angst, Jiang Tongs Blick zu begegnen und entdeckt zu werden. Wird ein anderer junger Marquis Leibwachter suchen, würden sich sein Untergebenen sicherlich eifrig melden. Doch dieser young Marquis hat sich in letzter Zeit zu einem liederlichen und unmoralischen Lebemann entwickelt, whereim Fault, konnte in Zukunft mit schrecklichen Konsequenzen rechnen. Jiang Hanling befindet sich derzeit in Aufruhr, die nun von sen glauben, dass Jiang Chen das Dekret des Marquis nicht aufrechterhalten kann. Warum sollten sich also über die Such des Jungen Marquis nach Leibwachten freuen? Würden in Liebe meiden, ihre Reaktionen schienen Jiang Tongs Erwartungen zu entsprechen. Die Anforderungen an die sen Leibwachter sind ziemlich hoch, nicht jeder kann sich melden. Zunächst muss man die 6 Meridien der Warren-Kultivierung erreicht haben, außerdem dürfte man nicht älter als 20 Jahre sein und sollte idealerweise intelligent sein. Jiang Tong zahlte ein lange List von Anforderungen auf, was die Anwesenden ein leises Kitchen entlockt. Junger Marquis der Family Jiang, rekrutiert Diener und seid schon dankbar, dass sich jemand gemeldet hat, und stellt dann immer noch Forderungen. Einen Moment lang herrschte still, man hat ein Stecknadel fallen hören können. Das sind die Anforderungen, meldet sich jemand, fragte Jiang Tong laut. Sobald die Frage gestellt hat, senkten all, wohin Jiang Tongs Blick fiel, die Kopfe oder wandten die Organe aus Angst, herausgepickt zu werden. Einen Moment lang war die Atmosphäre äußerst seltsam. Die Mitglieder der Family Jiang trugen ernste Mienen, wollten lachen, wagten es aber nicht. Wussten genau, dass dies Jiang Tongs Plan war, die Stamm kurz zu testen. Jiang Tongs Blick schweifte dreimal umher, doch niemand antwortet. Suchstund wollte gerät etwas sagen, als plötzlich ein genervte Stimme von draußen ertönte. Möchte mich anmelden, dann folgte ein zweite Stimme. Melde mich horchen. Zwei kraftige young Männer, einer mit einer großen Axt auf dem Rücken, der andere mit einem Bronzstab, schritten auf Jiang Chen zu. Jiang Xiaohu. Bin Xiao Shan, und das ist mein Bruder Xiao Chuan. Xiao Shan, der Leiter der Apothekerhall, ist mein Onkel. Hat uns einander vorgestellt Xiao Shan, Xiao Chuan, die Zwillingsbrüder sind die, Jiang Chen lacht herzlich, die, das ist Guijin, der Neffe von Guishan, dem Großmeister. Beherrscht die Kultivierung des Warren Qi in 6 Meridien. Wird später Kollegen sein, also haltet zu ihm hin. Ist der Neffe des dritten Hallenmeisters der Medizinmeisterhall, der Neffe von Guishan, dem Großlehrer. Dies Informationen sorgten bei den anderen Stammen sofort für Aufsehen. Ha! Das kann nicht sein. Die Medizinmeisterhall geniest einen so guten Ruf, der Hallenmeister ist so mächtig, why kann zulassen, dass sein Neffe mit einem Schüler eins Vasallen am Gang pflegt? Der Neffe des Großlehrers im Hof, ein Person, mit der selbst die Königsfamilie verbunden ist, why kann sich mit Jiang Chen abgeben? Einige der aufmerksamen Stammesführer begriffen etwas. Guijin wird noch wütender. Nachdem sich mit seinen Brüdern Xiao Shan und Xiao Chuan beraten hat, ging hinaus, sein Blick schweifte über die Gegend, und sagt kalt, mein Nachname ist Guo, ich bin in der Hauptstadt geboren und aufgewachsen und habe viele Schüler der Königsfamilie kennengelernt. Es fühlt sich einfach seltsam an,
Nach Jung Handling zu kommen. Die Diener und Stühle anderer Prinzen sind ihren Meistern gegenüber stets unterwürfig und respektvoll. Aber all, your Haltung wirkt übertrieben vertraut gegenüber ihrem Meister, fast schon beleidigend, spottet Gwajin. So white ich weiß, sind jung Leute, die es mit unserem Jungen Markgrafen aufnehmen können, in unserem ostlichen Königreich so selten wie Phönixfedern und Einhornhörner. Selbst der Nachfolger des Lohnten Markgrafen in der Hauptstadt muss sich vor unserem Jungen Markgrafen in Acht nehmen. Ich frage mich, was für ein mächtiges Wesen allside, wo die nicht. Gwajin stammte aus der Hauptstadt, daher hatten sein wird natürlich gewickt. Mein Großvater, Gwajin, war der Großlehrer am Hof. Sowohl der jetzige Herrscher als auch die Prinzessin wurden von meinem Großvater in den Kampfkünsten unterrichtet. Die zwei Brüder vom Beteilen sind die Elite der Tianduarmee, persönlich von der Prinzessin als Leibwachter des Jungen Marquis ausgewählt. Mich wundert es, dass selbst die starksten Männer der Tianduarmee sich dem Jungen Marquis unterwerfen. Ist dann in ihren Augen ihrer Unterwerfung etwa nicht würdig? Gwajins Stimme holte laut und deutlich wie ein Glock durch den ganzen Saal und ließ die Stammesangehörigen ersitten. Niemand wagte es, Gwajins Wort anzuzweifeln. Zudem war die imposante Präsenz des Beteilens immer noch spürbar, sie stellten ein Markt dar, die selbst Marquis Jiang vom womöglich nicht bezwingen konnte. Doch in diesem Moment standen die wie Männer gehorsam neben Jiang Chen, senkten die Köpfe und folgten den Befehlen, wann den geringsten Widerstand oder Trotz zu sagen. Was? Wollt also sagen, was way Bruder verpassen etwas? Das ist ja lächerlich. Selbst jemand wie mein Onkel ist dem Jungen Marquis so ergeben. Haltet wohl all für beeindruckender als den Leiter der Apothekerhall, nicht wahr? Warf Chao Shan ein. Haha, lacht Jiang Tong. Mein Herren, ich heb mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Young Marquis nimmt Diocese mal an der Prüfung des verborgenen Drachentil, den Titel 1 Marquis Ersten Ranges zu erlangen. Kurt Zurich, seins weiter Mission Ersten Ranges zu erfüllen, die Rekrutierung von Act Leibwachten Marquis Ersten Ranges, Mission Ersten Ranges, und das schon dies weiter. Kaum hat sich die Nachricht verbreitet, brach Jubel aus allen Wesenden waren erfahren. Why hatten sie so ein heikel Information übersehen können? Schon gut, ich heb es falsch verstanden. Ich heb die best Gelegenheit verpasst, mein Loyalität zu beweisen verdammt, warum hast du das nicht früher gesagt? Das war doch nur ein Provocation, ehrlich gesagt, waren die Stamm überall insgeheim beunruhigt. Sie machten sich nicht selbst Vorwurf wegen ihrer eigennützigen Haltung, sondern vielmehr, dass Jiang Tong die Dinge nicht klar genug dargestellt hat. Mein Herren, der Young Marquis möchte Diocese mal Act Leibwachter rekrutieren. 3 Stellen sind bereits besetzt. 5 sind noch frei. Kapitel 119, ein geschäftiger Mensch registriert sich. 2. Und das schließt noch nicht einmal die direkten Nachkommen jener großen Hauptlinie ein. 3. Onkel, bitte sehen sich die Leute auf der Listen. Talent ist zwar wichtig, aber Charakter ist noch viel entscheidender. Unsere Familie Jiang braucht kein Fegelinge. Act Leibwachter an Suburban ist für Jiang Chen schließlich nur der Anfang. Seine Ambitionen reichen weit darüber hinaus. Dies Mission auszuführen bedeutet für ihn lediglich, im dem Strom zu schwimmen, dem allgemeinen Trend zu folgen, beim Wettbewerb des verborgenen Drachen von niemandem besiegt zu werden. Im der Unterstützung der Ältesten der Familie Jiang legte Jiang Tong schnell 3 Platz fest. Dies 3 waren die vertrauenswürdigsten Personen, die sie kannten, angesichts ihrer Herkunft oder ihres Rufs. Sie all gehorten der Fraktionen, die Familie Jiang uneingeschränkt unterstützt. Außerdem sollten dies 3 in ihren Familien nicht samkern, was ihren Ehrgeiz zusätzlich anspornt. Chenna, auf diesem Anmeldeformular wird der Name gelöscht, das ist etwas seltsam. Jiang Tong runzelt die Stirn. Den verwischten Spuren nach zu erteilen, muss Diocese Anmeldeformular deinem Cousin gehören, dem Sohn deiner Tante Shuetong? In Jiang Chens Erinnerungen und sein frühes Leben hatte kaum etwas von dieser Person, nur ein vage, schlank Gestalt.
In seinem Eindruck war gemmend, denn seine Mutter nicht mögte und den sein Onkel nicht liebte. Gab es in der Familie meiner Mutter niemanden, der sich angemeldet hat? Fragte Jiang Chen neugierig. Doch, Lanijo, der Sohn deines ältesten Onkels, allerdings Besitzer nur 5 Meridien des Waren Chi, was völlig unzureichend sei, es sei reine Spekulation. Daher hatten wir ihn nicht zur Prüfung zugelassen. Und was ist mit Schwertong? Fragte Jiang Chen. Schwertong besitzt 6 Meridien des Waren Chi, aber anscheinend war in ihrem Elternhaus nicht willkommen. Seinen Meldung wird offenbar manipuliert. Why ist rough? Lanijo ist der zweite Sohn des Yinglang-Clans und etwas arrogant. Schwertong Hinggen ist ein Randfigur, die sieht ihre Kindheit von Lanijo skikaniert wird. Ist zwar ausdauernd, aber etwas ungestem. Dan nehmen wir Schwertong. Jiang Chen hat sich bereits den 7. Platz gesichert. Ein stolzer und arroganter Mensch wie Lanijo war, wenn rekrutiert wird, ein Storfaktor im Team, und Jiang Chen wollte sich kein unnötigen Problem einhandeln. 5 Meridien des Waren Chi waren in Ordnung. Jiang Chen wusste, wie sie verbessern konnte. Ein problematisch Persönlichkeit war jedoch absolut inakzeptabel. Sie konnte das ganze Team leicht ruinieren. Entschuldigung, ich bin zu spät. Kann ich mich jetzt noch anmelden? Gerade als Jiang Chen sich den 7. Platz gesichert hat, ertönte ein Leser, aber irgendwie trotzdem. Jiang Chen dreht den Kopf und war leicht verbluft. Sah ein junges Mädchen aus der Mensch hervertreten. In ein hellgelbes Gewand gehüllt, hat sie helle Haut und war von atemberaubender Schönheit. Sie eilig auf in zugielt war, lief das Gesicht rotten. Als sich ihre Blicke trafen, stieß sie ein leises Stonen aus, und der Gesicht wurde noch roter. Bist du es? Fragte Jiang Chen überrascht und verwirrt. Dies junge Frau war niemand anders als Wenziki, ein Schülerin der Nordsektor des Sternenphönixpalastes im himmlischen Fuchsrei. Es war dieselbe Wenziki, die Jiang Chen vor kurzem im himmlischen Fuchsrei vor Cai Lienke geratet hat. Sobald Jiang Chen sie sah, musste unwillklich in die Scene in der Berghole denken. Damals war Wenziki zart und schwach gewesen, ihre Kleidung war versehentlich heruntergefallen, und Jiang Chen hat sie ganz in sich aufgenommen. Wenziki fühlte sich verlegen und zugleich etwas susslich glücklich, als sie merkte, dass Jiang Chen sie erkannte. Sie wusste nicht, woher sie die Kraft nahm, doch das irritierende Mädchen. Fast sich ein Herz und sagte mit Lisa, muckenartige Stimme, ich komme vom Tianhu-Gebirge. Ich habe gehört, dass Leibwachter sucht, und bin deshalb gekommen, zu sehen, ob ich helfen kann. Prinzessin Goyu hat dies Nachricht mithilfe des Einflusses des Königshauses bereits in den ganzen Gebieten verbreitet. Jiang Chen hat nicht erwartet, dass Wenziki 1000 von Kilometern vom Tianhu-Gebirge zurückliegen wird. Muds und von der Reis gesegnet aus hen veriet, dass sie sofort nach Erhalt der Nachricht hierher geeilt war. Jiang Chen war etwas verbluft und fragte, hatte ihr gelot zu kommen, als Wenziki ihren Herrn erwant, zitterte ihr Körper leicht. Ihr rechte Hand umklammert nervös den Sorm ihres Gewans, ihr Finger verkrampften sich unwillklich und variierten ihr groß Besorgnis. Jiang Chen lächelt, es schien, als sei dies junge Frau, Wenziki, heimlich das Wissen ihres Herrn aufgebrochen. Als Wenziki Jiang Chens Lächeln sah, sagte sie schnell, selbst wenn mein Meister es wusste, würde mich nicht aufhalten, sie lädt mich sehr. Jiang Chen nickte, okay, ich brauche hier einen Platz. Wenn es Miss Ziqi nichts ausmacht, ihren Status zu verlieren, gebe ich ihnen diesen Platz wirklich, fragte Wenziki hochgefreut. Sie hat sich den ganzen Weg hierher Sorgen gemacht, aus Angst, zu spät zu kommen und der Platz waren bereits vergeben, so dass sie leer ausging. Unerwarteterweise war noch ein Platz frei. Jiang Tong lächelt angesichts Wenziqis sanftem und kultiviertem Auftreten und sagt, Chenna, kennen sie dies young Dame, J.A., wir sind uns zufällig bei einer Mission Tianhukom begegnet. Ich habe Miss Ziqi schon ein paar Mal getroffen, Hintergrund, Charakter und Persönlichkeit sind nach wie vor vertrauenswürdig. Gut, dann sind die Aktplatz gesichert.
Och Jiang Tong Artmeet erleichtert auf. War mit keinem der Kandidaten auf der Auswahlliste zufrieden. Jemand, der Jiang Chens zu Stimmung gewinnen konnte, war natürlich die best Wahl. Chenna, es gibt die so ein Sprichwort, besser Fremde als die eigenen Verwandten einstellen. Du würdest also lieber Fremde einstellen als das kind deines Cousins? Was ist das denn für ein Logik? Habe ich dich als sein Tant etwa beleidigt? Während Jiang Chen sprach, kam ein elegant gekleidet, stark geschminkte Frau auf ihn zu und beschwert sich. Jiang Chen erkannte die Frau wieder. Sie war vermutlich sein Tant, die leibliche Mutter von Lanijo. Tant, mein Cousin ist ein bedeutender Häuptling, und trotzdem braucht nicht meinen Leibwachter, Karriere zu machen? Warum gibst du die Chance nicht jemandem, der dringender braucht? Jiang Chen wollte sich nicht mit einer sankischen Frau anlegen und gab deshalb geduldig Ratschläge. Was kann der Großhäuptling schon tun? Kann es nur einem Sohn vermerken, wird nicht in der Reihe sein. Kapitel 120, die Unterdrückung des Stamms. Die Frau war verbluft, als hort, dass die Position ihres Mannes als Stammesführer möglicherweise schwer zu halten sein wird. Jiang Chen lächelte und nutzte die Gelegenheit zum Gehen. Jiang Tong verkündet die Liste der erfolgreichen Kandidaten. Guijin, aus der königlichen Hauptstadt, Nef von Guishan, dem Großlehrer. Qiao Shan, Qiao Chuan, Nef des Meisters der dritten Halle des Medizinmeisterpalastes. Wen Ziki, vom sternen Vorpalast des Qianhu-Gebirges, ein alter Bekannter von Jiang Chen, dem Junzhen Marquis. Shui Tong, vom Englandstamm des Zhonghang-Gebirges, ein Verwandter des Junzhen Marquis. Kumu, vom Darsha-Stamm des Zhonghang-Gebirges, Meister der Sechsmeridian-Warenchi-Kultivierung. Shin Yifan, vom Yulong-Stamm des Zhonghang-Gebirges, Meister der Sechsmeridian-Warenchi-Kultivierung. Bai Yun vom Tieshan-Stamm des Zhonghang-Gebirges, Meister der Sechsmeridian-Chi-Kultivierung. Mit Jiang Tongs Ankündigung war die Rekrutierung beendet. Weil der nicht ausgewählten Clanschüler waren insgeheim entmutigt. Sie hatten zuvor ein gut Gelegenheit verpasst. Leidet die Häuptling der großen Stamm zu einem Festmahl in die Residenz des Markgrafen ein. Die übrigen kleineren Stamm sollen sich unversaglich zerstreuen und in ihr dueligen Lager zurückkehren, verwählt nicht, verkündet Jiang Tong. Die Ansammlung von Truppen aus ganz ba Jiang stellte ein potenziell Bedrohung für die Sicherheit der Stadt dar. Nachdem die Mission erfüllt war, mussten sich natürlich zerstreuen. Bis auf Jingman waren all den Häuptling der großen Stamm anwesend. Als horten, dass in der Residenz des Markgrafen ein Festmahl stattfand, wollten sich die Gelegenheit zur Verbesserung der Beziehungen natürlich nicht entgehen lassen. Die nun Anführer der Stamm waren jedoch neugierig, der Erlass des Markgrafen war irgendwann, warum fehlte dann Jingman, der Anführer des Sijing-Stamms? Jingman war stets arrogant und herrisch gewesen, wurde es diesmal tatsächlich wagen, sich dem Erlass des Markgrafen zu widersetzen? Das war doch völlig übertrieben. Jeder Stamm, der sich dem Erlass des Herrn widersetzt, wird unterworfen werden. Mit die sen Zweifeln im Kopf begaben sich alle Anführer zum Festmahl. Bis auf den Junzhen Lord Jiang Chen waren all ältesten der Jiang-Familie und Jiang Tong anwesend. Mein Herren, Diocese Banket dient erstens dazu, all für ihre jüngsten, harten und unermüdlichen Anstrengungen im Jianghan-Gebirge zu belohnen, zweitens möchte ich ihnen etwas Wichtiges ankündigen. Jiang Chen hob seinen Becher, sein Blick war kalt, und wandte sich den Häuptlingen zu. Sein Augen strahlten die ruhig und selbstsichere Aura eins überlegenen aus unter Jiang Chens Blick lief es den Häuptlingen eiskalt den Rücken hinunter, on ten, das etwas Bedeutens beverstand. Dieser Jingman hat keinerlei Respekt vor Altern gesät und ist wiederholt in die Residenz des Marquis gekommen, Arger zu machen und sich zu profilieren. Diesmal hatte die Autorität des Marquis in Frage gestellt, habe sein Gefangenarm und geheim in Haftung befohlen, was, Jingman, heimlich inhaftiert. Dies Nachricht ließ die Gesichter der mächtigen Häuptling sich schlagartig veranden. Es handelte sich Jingman, ein der mächtigsten Gestalten des gesamten Jianghan-Gebirges.
bis auf Jiang Fong, den Marquis von Jianghan, der Dysen man Beswingen konnte, waren all anderen großen Hauptlinge im Vergleich zu Jingman schwach. Selbst Jiang Fong, der Marquis von Jianghan, hatte sich wohl zweimal überlegt, bevor versucht hat, Jingman etwas anzutun. Doch dieser young Marquis hat Jingman one mit der Wimper zu suchen gefangen genommen. Ausgezeichnet, dieser Jingman benimmt sich in letzter Zeit arrogant, sein Ruf unter den großen Clans ist furchtbar, als erster trat der Großhauptling des Jinglandstamms vor, Orch. Bekannt als Jiang Chen's ältester Sohn Lan Tianji. J.A., dieser Jingman hat im Anwesen des Marquis schon mehr als einmal Age gemacht. In Gefangen zu nehmen, ist die gerecht Straf. Wenn nicht gefasst würde früher oder später einen großen Zwischenfall verursachen. Der young Marquis ist weißer, doch in dieser Region der purpurnen Orchidee ist der Einfluss der Familie Jing immens. Die Gefangennahme von Jingman wird wahrscheinlich zu Konflikten zwischen der Familie Jing und den lokalen Streitkräften führen. Jiang Chen lacht leise und sagt, Orch deshalb habe ich hierher gerufen. Der Grund für die Arroganz und Herrschsucht der Familie Jing ist erstens ihr stark Lokalmarkt, zweitens ihr weitreichendes Geschäftsimperium und drittens, dass sich das größte halbspirituelle Land in unserem Jianghangebirge in ihrem Gebiet befindet. Die hohen Hauptlinge nickten zustimmend, ihr Augen nun voller Bewunderung für Jiang Chen. Das war nicht der Young Herr, den sie kannten, oder? War nicht immer noch derselbe wertlos, unmoralisch Schurk wie zuvor? Das war ganz klar ein Prinzenschüler, der schwach vortäuscht, warender insgeheim intrigen span. Sein politischen Manöver waren furchterregend. In diesem Moment glaubten sie endlich, dass Jiang Chens vorheriges Verhalten nur ein Vorwand, ein Täuschung gewesen war. Sie vermuteten, dass dieser Mann seit seiner Kindheit davon geträumt hat, ein Marquis ersten Ranges zu werden. Sie hatten sichel git, sie mussten zugeben, dass sie Dysen Jungen Marquis Jiang Chen falsch eingeschätzt hatten. Jiang Chen beobachtet ihr Gesichtsausdruck und sagt ruhig, ich will nicht, ich habe schon viel von oberflächlicher Loyalität gehört. Ich sage nur eins, diesmal stellt jeder Jurastam 50.000 man, und die Army meins Marquis 100.000. Wir denn einen blitzschnellen Überraschungsangriff auf den Siegingsstamm starten, die verbliebenen Jingman-Rebellen mit einem Schlag auszulöschen. Die Wurzeln des Feindes zu vernichten, ist das Kennzeichen eins waren Helden auch dies großen Hauptlinge waren nicht überrascht. Nachdem die letzten Mitglieder der Jing-Familie ausgeschaltet sind, wird ich persönlich ältesten zum Schutz des Siegingstamms entsenden. Ich wird außerdem zwei Drittel der Gewinn aus diesem spirituellen Land einstreichen und gleichmäßig unter ihren neuen Stammen aufteilen. Wenn die vorherige Drohung Zwang war, dann waren dies zwei Drittel der Gewinn ein Anreiz. Zwang und Anreiz, ein Mischung aus Überredung und Nötigung. Wie konnten dies mächtigen Hauptlinge die noch sitzen bleiben? Der Hauptling des Jinglandstamms, Lam Tianji, erhob sich als ersterer. Unser Jinglandstam schwört, die Familie Jiang bis zum Tod zu unterstützen, und wir sind bereit, die Rebellen bis zum Tod zu bekämpfen, wir sind bereit.